So good morning, all of you. First, I would like to welcome today's resource persons, Dr. R.S.Kumar, Principal of Easwari Engineering College, Chennai, and Dr. S. Bhaskar, Head Office of PG Studies, Kumaraguru College of Technology, Coimbatore, Dr. P.S. Srinivasan, Principal of Knowledge Institute of Technology, Salem. I'm really very happy welcoming principals, directors, heads of various departments, faculty from all the engineering colleges and polytechnic colleges from Tamil Nadu and other states as well. Today is the last day of the program, and the topic of the program is file maintenance for accreditation. The topic will be handled by Dr. Bhaskar for about 30 minutes at the beginning. After that, he will take up the questions for answering. So all the three resource persons will be answering the questions raised by the participants. At the end of the program, we will have few announcements. So with this, I request Dr. P.S. Srinivasan to take over. Thank you. Yeah, welcome to my dear faculty colleagues, principals and deans and professors. I think we started to equip ourselves better towards outcome-based education and NBA using this Corona curfew period. So I think in the past 5 days, we have discussed various aspects of OB and NBA, and we are at the final day today. So we do a lot of things, but ultimately the file maintenance matters, because when the committee comes, we need to show the documental proof. So this is one of the most important thing from the perspective of presenting ourselves to the committee and getting a good grade. So with that note, I just spent few minutes on what we have learned yesterday, and from that we will move on. Yesterday we have learned the key aspect is that no OBE, no accreditation. That's a mantra. We must keep it in mind in order to have a better outcome, quality outcome, and produce quality engineers. So today, the current requirement, the industry demands higher order thinking, because we need to solve complex engineering problems. And these 12 are the expected outcomes, program outcomes or graduate attributes. Our engineering students, undergraduate BE engineering students must process at the end of 4 years. And this being divided into 4 major categories: knowledge oriented, problem solving, skill oriented, then other skill oriented group, and attitude and behavior oriented. So we'll directly move on to today's learning. I mean yesterday's learning. Yesterday is the most important day because with 4 days of learning how to prepare CO, how to prepare PO, PSO, and what are the do's and don'ts, and for producing quality engineers, how we must frame each and every component. Now we have to assemble everything and make a final outcome. So it is like a lunch, South Indian lunch with a banana leaf. There are so many items are there, and if you put everything in a nice way, and then only we can have a good lunch. So that is how the assimilation of all those things are very important. So that way, it was 18 steps has been narrated by Dr. Kumar. First one was the curriculum table for the entire program. So it lists the course number, all the courses, both theory, laboratory, and practical, and whatever it may be, that we carry out for assessment purpose. In an Excel sheet, we make all those things. Then for every course,
then there will be a course outcome table, and this course outcome generally 5 or 6 is recommended. The key aspect is that it must be quantitative and it must be measurable. Otherwise, writing generic statements are very difficult to measure. So that is how we must take care. Then the third step is the course articulation matrix, wherein we will do each CO of the subject. We will map it with 12 POs, and it may be these are the 12 POs to keep it short. The key points that we must notice that each CO will not correlate or map with all the POs. So only some 3 or 4, depending on what is the type of subject or PSOs. And while preparing this, you have to keep the end in mind, because end is the quantitative measurable outcome. So question paper and assessment K level, and that must be kept in mind. And accordingly, the teaching learning system has to be processed. And we are keeping these two in mind, the CO must be written. Then, and this CO relates to which of the 12 POs. So this is how, so it's a very, very important exercise. So better we have to sit all the faculty of the branch, say mechanical means all faculty of mechanical, plus what are all the other department subjects like science, humanities, and some electrical engineering related, and computer science program related. Keep those department faculty also, and collectively you do the mapping process for better outcome. This and similarly we have to do that is for PO. Again, the course outcome, course articulation matrix we have to frame for PSO, program specific objectives. Normally PSOs will be of 1, 2, 3, three PSOs maximum, and each of this PO and PSO both cases we must mark as level 1, level 2 or level 3. And level 1 is lower weightage, medium mapping, and higher full mapping. That is how it is. Program from that CO, then program articulation matrix comes for POs, and the average values from step 3, and this is PSO. There is a mistake. So program articulation step 6 is program articulation matrix for the program specific outcomes. Then after marking it, we have to go for CO assessment now. So CO has got two components: direct measurement and indirect measurement. So direct measurement for end semester examination, we have to fix the target, and this is where the criticality lies. So the method explained is percentage of students who scored above the target mark. So that is what it is. So say if you say target mark is 50, then in a class of 60, how many students have scored above 50? So that is how it is. Suppose the number of percentage of students who scored is say 40% students only has got 50% above marks, then attainment level is 1 or low. And I just taken an example: 51 to 60 percentage of students in that class have got say 50 marks and above, then it will be level 2. And 61 and above to 100 marks, 100 students, 100 percentage of students. Here it is a mark is one criteria. Here percentage of students who scored above the marks. This is where a lot of questions were there. I hope it has to be done like that. Again, I tell you, this is an indicative number. So these numbers will vary depending upon your department, your course, and your program assessment committee, and what you decide internally to the specific. So direct CO assessment for the end semester examination based on that. Then fixing the target for CO assessment, direct CO assessment of internal assessment marks, again. Then assessment, direct CO assessment for the attainment for the internal assessment marks. So combining this, we must have the total CO attainment for direct assessment component. Similarly, indirect assessment component,
we have to do. So this is for the course. This only way is course and survey. So course and survey is if they are 6 COs, then for all 6 COs you have to put a survey questionnaire and see how many people understood highly in a medium and then not to that extent. So accordingly this will look. Now combining the direct CO and indirect CO, we must get this total CO attainment for that particular course. Okay, now this for every course we must do like this. Then at the end of the course or in the end of the first year, we will come to this direct PO attainment from 5 steps 5, 6 and 14. And indirect at the end of the course we must do this exercise, indirect PO attainment. This is a course end survey. It's again indirect measurement. Student exit survey, alumni feedback, how many students went for placement, higher studies or entrepreneurship. So, co-curricular activities that we have done. So now combining this direct assessment PO and indirect assessment PO, we have to make the final PO attainment. Here, since these are all uncertain, we should see that these percentages are kept low and direct more weightage has to be given for direct assessment. So now this gives a course attainment, PO attainment for a particular batch of students, say 2016 passed out, 17 passed out, 18 passed out, like that. Now the how we are improving, there is improvement. So the final is that every year, keeping that in mind, year wise, academic year wise, what is the PO and PSO attainment? So this is how we must do. It must be done as a meticulously as a system. So that is why, and continuous training of faculty is more important. These are all the aspects that were being discussed yesterday. Now with this note, today we will go for file assessment. That is file maintenance for accreditation purpose. This is the most important thing because last minute searching and other things, backup, all these things we need not do once we do that in a proper way. Then after this we'll have a question answer session. Anyway, thanks for joining this program and doing a lot of things. You refer the YouTube channels that current all 6 days it will be put on our info KOT. Already trainer Bhaskar has made very excellent material. I have gone through 2 such videos yesterday. Really, it's one fantastic work done to the common public, common faculty at large. And in 2-3 days time, we will send a Google form. And there will be a few questions, not a very lengthy thing. Don't do in not more than 2 lines, 3 lines. You need not type. Most of the time, single words. That's how just an assessment we will do that. And after along with the assessment marks, we will send you. So I will send this PPT as well to you, and we will send the certificate. This is how the program goes. Now over to Bhaskarji for today's session. Bhaskarji. Good morning, sir. Good morning, everybody. Thank you very much. We are on the last day of this particular program, but all of you should be very clear. The last day means actual work you can start thinking of at the end of this particular day. And please understand, see, all of us are faculty, we have to help each other. And if we don't help each other, we cannot expect anyone to stand for us. So there is no point in saying that I am not going to share certain knowledge I have and things like that. But if you are working in an institution, be very, very clear. It is unethical to share or give documents of that particular institution. That no one should do. But outcome-based education and things like that are concepts. We can share the concept, we can help each other. Most of the things which I have learned is by attending training programs, visiting many institutions, good practices I have seen. I have never asked for them to give me directly what they are doing, but I learned from there, came back, fine-tuned and developed systems. See, this is something which has to be done in every institution. Now we'll directly go into the program. It is 10 minutes to 9 and exactly at 10:20 I will stop and we can go in for the next part of the program, which is going to be a question and answer session.
And in that question and answer session, it will be like this. You have to post your question on the chat, and there will be a moderator. I prefer it to be done by the organizing team, preferably by our we will do that. SSG. They will post the question and we will answer. We will give you brief answers. Beyond that, if there are any questions, see, my details are there with you. Dr. R.S.Kumar's details is there with you. And all of us are well connected. You can just call and we will definitely get in touch and we will exchange information. That is how it should go. Let all of us stay connected first. We should have that kind of a connection. And I really appreciate Dr. PSS Srinivasan. He has created a wonderful group where it is doing a lot of required work. That is very important. See, I am there in many groups, but many times only many things which is not adding any value is being done. Really, I'm very happy that some value-added activity which is being done for so many institutions. Thank you very much, sir. I'll go into the program. Now, எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபைல்னாலே வந்து ஒரு அலர்ஜி. ஏன்னா நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபைலை கிரியேட் பண்ண சொல்லுவாங்க. எல்லாமே டிஜிட்டல் ஃபைலா இருக்கணும், அதே டைம்ல ஹார்ட் காப்பியாவும் முக்கியமான விஷயம் எல்லாம் இருக்கணும். நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ல சொல்லுவாங்க ஹார்ட் காப்பி வேண்டான்ட்டு. ஆனா வரவங்க வந்து நீங்க எல்லாமே கம்ப்யூட்டர்ல காமிச்சிங்க அப்படின்னா, சார் எங்க இருக்குது ஃபைல்னா எல்லாம் இந்த கம்ப்யூட்டருக்குள்ள இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நல்லா இருக்காது. யூ ஹேவ் டு ஷோ hard copies. Hard copy வேணும் அப்படின்னா first I will be very practical, and if I am going to tell something which might hurt someone, I am not telling it for that particular purpose. I am very clear because I have read a book, Good to Great. I strongly recommend Good to Great book. படிச்சு பாருங்க. அதோட அடுத்த புக் வந்து Built to Last. இந்த Good to Great bookல வந்து என்ன எழுதியிருக்கிறாங்கன்னா, we have to talk about brutal truths. brutalனா டைரக்டா ட்ரூத்தை பேசணும். அதை முன்னாடியே நான் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஆளு. அப்போ இந்த மாதிரி புக்கெல்லாம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் சும்மா இருப்பேன், நானு கண்டிப்பா பேசிதான் ஆகும். நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு போனா, நான் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி போனேன். அங்க இந்த ஃபைல் மெயின்டெனன்ஸை பத்தி என்னன்னா, we have to help our faculty. சும்மா ஃபைலை எடுத்துட்டு வாங்க, எங்க இருந்து எடுத்துட்டு வருவாங்க? கம்ப்யூட்டிங் ஃபெசிலிட்டி கொடுக்கணும், அதுக்கப்புறம் நெட் கனெக்ஷன் கொடுக்கணும். மூணாவது, இது வந்து ஏன் நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ல வந்து லிமிட் பண்றாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. என்னென்னமோ செலவு பண்றோம். I will recommend each and every faculty, please think you have to create your own facility in your home also. ஏன்னா நம்ம வாத்தியாரா முடிவு ஆயாச்சு, அதனால இதெல்லாம் நம்ம வச்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஹை ஸ்பீட் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருக்கணும் வீட்டுல. ரெண்டாவது, கண்டிப்பா ஒரு லேப்டாப் இருக்கணும். டெஸ்க்டாப் இன்னைக்கு யாரும் வாங்குறது இல்லை, ஏன்னா அதை தூக்கிட்டு சுத்த முடியாது. அப்புறம் அதுக்குன்ட்டு ஒரு தனி ரூம் வேணும் வீட்டுல. நவ் ஐ வாண்ட் ரெக்கமெண்ட் டெஸ்க்டாப். தேர்ட் ஒன், கண்டிப்பா ஒரு பிரிண்டர் வேணும். பிரிண்டர் வாங்குறப்போ ஒரு 3-in-1 பிரிண்டரை வாங்கிக்கிங்க. ஒரு 10,000 15,000 ஆகும். கண்டிப்பா ஒரு 3-in-1 பிரிண்டர், ஸ்கேனர், காப்பியர் அண்ட் பிரிண்டர் கண்டிப்பா இருக்கணும். அதுக்கு மேல ஏதாவது பண்ண முடிஞ்சாலும் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. பண்றோமோ இல்லையோ, எப்ப யூஸ் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு இது என்னோட பையன் 10வது படிக்கிறப்போ நான் வந்து எல்லா பிரிண்ட் எல்லாம் காலேஜ்ல எடுத்துக்குவேன். அவன் வருவான் காலேஜ்ல இருந்து ஒரு 8வது 9வது படிக்கிறப்போ, எனக்கு இந்த ஒரு சீட்டை ஜெராக்ஸ் எடுத்துட்டு வரணும்னு. இதுக்கு நான் கார் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஒரு சீட்டுக்கு ஜெராக்ஸ் எடுத்துட்டு போயிட்டு வரேன். வந்த உடனே மறுபடியும் என்ன சொல்லுவான், இந்த சீட்டை மறந்துட்டேன், அதனால இதையும் எடுத்துட்டு வாங்க. நான் வீட்டுல வந்து நம்ம எந்த காரணத்தையும் சொல்ல முடியாது, ஏன்னா நல்லா இருக்கணும் இல்லையா. உலகத்துக்கே எல்லாத்தையும் பண்றோம், நம்ம வீட்டுக்கும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் போவேன். போயிட்டு வந்த உடனே மறுபடியும் ஒரு சீட்டை கொடுத்து இதையும் எடுத்துட்டா பரவாயில்ல அப்படின்னு. இப்படியே எத்தனை தடவை போகிறது? அப்போ ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஐ பாட் அ பிரிண்டர் அண்ட் ஸ்டில் இட் இஸ் ஒர்க்கிங். 2 பிரிண்டர் வச்சிருக்கிறேன். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒன்று ஒர்க் ஆகட்டி இன்னொன்று வேணும். ரெண்டாவது, காலேஜ்ல definitely I strongly believe that printing facility should be available for all the faculty and all the stationery should be provided. இப்போ என்னோட ப்ரொஃபஸர் ஒருத்தர், he is a visiting professor to Fox University in USA. அவர் இங்க இருந்து அங்க 3 மாசம் ஒவ்வொரு வருஷமும் அங்க போறாரு. அங்க போய் ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்துட்டு வந்து ஒரு கோர்ஸ் எடுத்துட்டு வந்துடுவார். அங்க போன உடனே ஃபர்ஸ்ட் டைம் போன உடனே
ஹெச்ஓடி பார்க்கணும் இருக்கிற ஹெச்ஓடி எல்லாம் பார்க்க வேண்டியது இல்லைங்க, உங்க ரூம் இருக்குது, நீங்க போய் கிளாஸ் எடுங்க. ஸ்டேஷனரி வேணும்னு இருக்காங்க, ஒரு ஸ்டோர்ஸ் கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க, ஒரு தள் வண்டி கொடுத்துட்டாங்க. என்ன வேணும்னா ஒரு 100 பேப்பரு, ஒரு 4 பென்சில், இந்த மாதிரி எல்லாம் எடுத்துருக்கிறாரு. கூட வந்தவங்க சொன்னாங்க, என்னங்க இந்த மாதிரி 2 எடுத்துட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நீங்க உங்களுக்கு எது வேணுமோ பண்டில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு 1 வேணும்னா 4 எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா மறுபடியும் இது எல்லாம் கேட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க, நீங்க போய் ஒர்க் பண்ணுங்க அப்படின்னாங்களாமா. ஒரு பிரிண்டர்லாம் அடுக்கி வச்சிருக்கிறாங்களாமா, 1க்கு 2 வேணாலும் எடுத்துக்கங்க அப்படின்றாங்களாம். நம்ம பிரிண்ட் எடுக்கிறதுக்கு each and every faculty is spending a lot of time on taking printout இல்ல, on finding a printer for taking printout. தயவு செய்து please understand, we have to help our faculty with all these facilities, but faculty also should understand that we should not misuse it. ஏன்னா இன்ஸ்டிடியூஷன்ன்றப்போ நம்ம பர்சனல் இது வேற, இன்ஸ்டிடியூஷன் வேற. இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஃபெசிலிட்டிஸை இன்ஸ்டிடியூஷனுக்காக யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா they also will create and give. Please let us do that with this file maintenance. See, NBA முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா they said இந்த ஃபைல தான் மெயின்டைன் பண்ணணும்னு. இப்போ ரொம்ப கேர்ஃபுல் ஆயிட்டாங்க. ஏன்னா what they said previously might be it did not work properly. I will put a screen share and I will go to my PPT. See, file maintenance, minimum files which are to be maintained, minimum அப்படின்னா இதை அவங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஆனா சொல்றப்பவே வேற விதமாகவும் சொல்லிட்டாங்க. அது என்னன்றதை சொல்றேன். There are 2 types of files, that is type 1 and type 2. Type 1 is institution specific files. அந்த ஃபைலை வந்து I1 to I16 கூப்பிடுறாங்க. பழைய டாக்குமெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா I1 to I17 இருக்கும். ஆனா இப்போ I1 to I16 இதே ஃபார்மேட்ல மெயின்டைன் பண்ணிக்க. ஃபைல் I1 அப்படின்ற ஒரு ஃபைல், I2 ஒரு ஃபைல், எக்ஸெட்ரா I16 ஃபைல் இருக்கும். இது என்ன ஃபைல்ஸ்ன்றதை பார்க்கலாம். டைப் 2 வந்து ப்ரோக்ராம் ஸ்பெசிபிக் ஃபைல்ஸ். ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா BE மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ப்ரோக்ராமுக்கு நீங்க அக்ரிடிடேஷன் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு P-ன்றது ப்ரோக்ராம், P1 இஸ் ப்ரோக்ராம் ஸ்பெசிபிக் ஃபைல் 1, P1 to P13 30 ஃபைல் மேண்டேட்டரியா கண்டிப்பா வைக்கணும் விசிட் வரப்போ அப்படின்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்க. இதை தவிர நீங்க எதை வேணாலும் ஃபைலை வச்சுக்கோங்க, நாங்க வேண்டாம்னு சொல்லல, ஆனா இந்த ஃபைல் எல்லாம் கண்டிப்பா இருக்கணும் அப்படின்ட்டாங்க. ஆனா நீங்க எந்தெந்த ஃபைலை காமிக்க போறீங்களோ அதோட சாஃப்ட் காப்பி எல்லாமே வந்து அந்த இது லிஸ்ட் பண்ணி அதோட சாஃப்ட் காப்பியை நீங்க SIR சப்மிட் பண்றப்போ யூ ஹாவ் டு அப்லோட் இட் அலாங் வித் SIRன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. See, many a times the number of files to be maintained is not being standardized in an organization. இங்கதான் IQAC cell வரும். See, IQAC cell is such an important cell. ஆனா IQACக்கு யாரோ ஒருத்தர தலைவரை போட்டு விட்டு நீங்க தான் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு வழி ஆயிடுவார். You would have a team under the IQAC cell. Along with the IQAC cell, there should be a team. And who are those team? Which is the team? All the HODs also should take part. And there should be representation from each and every department for the IQAC cell. It is a big job. சும்மா இந்த ஏதோ ரிப்போர்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ற மாதிரி கிடையாது. The culture of the academic culture of the organization to a great extent is being influenced by a very vibrant IQAC cell. So the IQAC cell should give this format. Format எங்க இருந்துங்க எடுக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய காலேஜ்ல அங்க SIR ரிப்போர்ட்ல ஒரு ஃபார்மேட் கேட்டிருப்பாங்க, இங்க ஒரு ஃபார்மேட் வச்சிருப்பாங்க. பேசிக்கலி வாட் இஸ் தேர் இன் தி SIR ரிப்போர்ட் யூ ஷுட் டேக் இட். ஏன்னா இந்த ஃபார்மேட்ல இருந்துச்சுன்னா அப்படியே எடுத்து அந்த SIR ரிப்போர்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். SIR ரிப்போர்ட்ல ஒரு ஃபார்மேட்டு, இங்க ஃபைல் ப்ரிப்பேர் பண்றப்போ ஒரு ஃபார்மேட்டு அப்படின்ட்டு இருந்துச்சுன்னா then when you have to post information onto the SIR report, it will become a terrible problem. Problem என்னன்னா it will be time consuming. And whosoever is going to do that, they will really feel இத முன்னாடி இந்த ஃபார்மேட்ல போட்டு வச்சிருந்தா ஈஸியா இருந்திருக்குமே அப்படின்ட்டு. Therefore SIR ரிப்போர்ட்ல இருக்கிற ஃபார்மேட் பேசிக்கா இருக்கும். அதை தவிர there should be some additional things depending upon what the institution wants to project. SIR reportல இருக்கிறது வந்து it will be just giving some data and maybe it will be converted into information here and there, the format itself. But நீங்க அதை மீறி ஏதாவது சொல்லணும்னா you can add additional columns, you can add additional rows and you can maintain.
But on the basic structure, disturb pannadinga, because you can simply cut and paste into the SAR report. இதை ஞாபகத்துல வச்சுட்டு பண்ணுங்க, because we have to help ourselves. நம்மளுக்கு நாமளே அகேன்ஸ்டா ஒர்க் பண்ண கூடாது. That is what I mean. Therefore, ஃபைல் என்ன ஃபைல் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்றது it all depends upon the institution's culture. 10 டிபார்ட்மெண்ட் இருந்தாலும் 10 ப்ரோக்ராம் இருந்தாலும் இல்ல 30 ப்ரோக்ராம் இருந்தாலும் சரி, each and every program will have the same P1 to P30. And inside the P1 to P30, the basic structure of the file will be the same. That is what is institutional standardization, and that is what is called as institutionalization. This is what is called as an accreditation culture or academic culture. If we don't do this, நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சார் நாங்க எங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல இப்படி மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கிறோம், உடனே ஒரு ஹெச்ஓடிஸ் மீட்டிங்லயோ பிரின்சிபல் மீட்டிங்லயோ உடனே என்ன சொல்லுவாங்க, அவங்க அப்படி மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்களா, நீங்க ஏங்க அந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணக்கூடாது, மறுபடியும் ஒர்க் பண்ணுங்க எல்லாருமே. இந்த மாதிரி பண்றதுக்கு முன்னாடி, இந்த மாதிரி பண்றதுக்கு பதிலா all of you sit together and first decide what should be our file format, then go ahead. For each and every institution, the file format basic will be the same, but additional columns and rows will be depending upon what the institution wants to project and what kind of data you want to project. When any team comes, don't prepare for only accreditation. Prepare a file format which can be used for everything. NAC vandalum adhe file format, NBA vandalum adhe file format. Therefore, you should have file integration. ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரு NAC வந்தா வேற ஃபார்மேட், இது NBA வந்தா வேற ஃபார்மேட். And for all of your information, I will put a note here. The NAC ன்னு சொன்னதுனால, National Assessment and Accreditation Council, what it has done is in December 2019 and February of this particular month, in the UGC website la poi pathina, they have also implemented outcome based education. இனிமேல் நீங்க NAC க்கு போனீங்கன்னா outcome based education க்கு ஏகப்பட்ட இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும். If you don't have outcome based education, then NAC போன தடவை நீங்க என்ன கிரேட் வாங்குனீங்களோ, என்ன ஸ்கோர் வாங்குனீங்களோ அது கூட கம்மியாக இருக்கான சாத்திய கூறுகள் ஜாஸ்தி இருக்குது. இதை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா ஜாஸ்தியாக இருக்கு பயங்கர சான்ஸ் இருக்குது. That is why in my YouTube channel, for all the NACல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்களோ அதுக்குன்ட்டு தனியா பிளேலிஸ்ட் போட்டு இப்ப 2 வீடியோ போட்டேன். But for engineering colleges, it is very easy because we are already following outcome-based education. But NACல கொஞ்சம் terminology change இருக்கும். நான் program outcome அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவங்க program learning outcome PLOன்னுவாங்க. நாங்க CO அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்க CLOன்றாங்க. அதனால தான் பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சா எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. Now we'll come to the 2 types of files: institution specific files 1 to 16, program specific files 1 to 30. Now we'll go to the next. For the list of files, எத்தனை ஃபைல் என்னென்ன ஃபைல் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரெஃபர் NBA SAR document. It is the list has been given. இந்த 16 ஃபைல் என்ன அப்படின்றது. இப்போ I will stop sharing and I will again go in for the list of files. இத டைரக்டா நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த NBA SAR ரிப்போர்ட்ல இருந்து எடுத்துக்கிறோம். இங்க very clearly they have given list of documents, records to be made available during the visit. Record of last 3 years is to be made available wherever applicable. 3 வருஷத்துக்கான ரெக்கார்ட் கண்டிப்பா இருக்கும். பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு மேல ஒரு 5 வருஷம் வரைக்கும் வச்சுக்குங்க. ஏன்னா வேற ஹிடன் அஜெண்டா எல்லாம் இருக்குது அதுல. The list below is just a guideline. இது ஏன் அப்படியே காமிக்கிறேன்னா, இது ஜஸ்ட் அ கைட்லைன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இங்க சொல்லி இருக்கிற 16 ஃபைலு ப்ரோக்ராம் ஸ்பெசிபிக் ஃபைல்ஸ் ஒரு 30 ஃபைலு. இதை தாண்டி the institution may prepare their own list of documents in support of the SAR that they are submitting. The soft copy of these documents in the form of statements and list only. File full of வச்சிராதீங்க, லிஸ்ட் மட்டும் போட்டு அது என்ன அதுல இருக்குதுன்னு போட்டு may be attached with the SAR. This is what we have said. So this is இந்த லிஸ்ட் மாத்திரக்கு நமக்கு அதிகாரம் கிடையாது. இது 16 plus 30 should be there. And இதுல என்ன இருக்குது, கவர்னிங் கவுன்சில், கவர்னிங் பாடி, அதோட மீட்டிங்கோட மினிட்ஸ்,
அந்த சர்க்குலர்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கணும். மூணாவது ஃபைல் எடுத்தீங்கன்னா பட்ஜெட் அலோகேஷன். See, file management is a very important thing. I am only in half an hour or 45 minutes, I am giving you an overview. But எல்லாருமே சேர்ந்து இன்ஸ்டிடியூஷன்ல உட்கார்ந்து if you are going to finalize the file format and institutionalize it, standardize it, இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆனாலும் சரி எந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆனாலும் சரி இதுதான் நம்ம ஃபைல் ஃபார்மேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கன்ஃபியூஷன் வராது. இன்ஸ்டிடியூஷனுக்குள்ளேயே வந்து இந்த விஷயத்துக்கு எல்லாம் போட்டி போட்டு உட்கார்ந்து கூடாது. என்னோட ஃபைல் ஃபார்மேட் தான் கரெக்ட், உங்களுக்கு தப்பு அப்படின்ற மாதிரி எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரே ஒரு ஃபைல் ஃபார்மேட் கிரியேட் பண்ணா போதும். That is how it goes. Now, again I will stop sharing and go to the now. So this list is available in the NBA website. அதாவது அந்த SAR ரிப்போர்ட்டுக்குள்ளேயே கடைசியில் இருக்குது. Now the file table format இதுதான் சொன்னேன், preferably in the same table format as in the SAR report. நான் சொன்னது பேசிக் மட்டும்தான். அதை தவிர add additional rows and additional columns and it should be for the current academic year. இப்போ current academic year அப்படின்னா 2019-20 is the current academic year. முன்னாடி 3 வருஷத்துக்கு கரண்ட் அகாடமிக் இயர் -1, -2, -3 3 வருஷத்துக்கு மேண்டேட்டரியா வச்சிருக்கோம். தட் இஸ் வாட் இட் மீன்ஸ். தென் முக்கியமான விஷயம், இந்த ஃபைல நம்ம பாக்குறப்ப எப்படி இருக்குதுன்றது இல்ல. இது என்னன்னா நம்மளே ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிட்டு நம்மளே சாப்பிட்டுட்டு சூப்பரா இருக்குதுன்னு சொல்லிக்குவோம். ஏன் அப்படின்னா சரி ஏதோ சரியில்லை பரவாயில்ல, ஆனா நம்மளையே நம்ம எப்படி விட்டு கொடுக்குறதுன்ற மாதிரி எல்லாம் ஃபீல் பண்ணக்கூடாது. This file is going to be given to trained auditors. கொஞ்சம் யோசனை பண்ணிக்கங்க, இவங்களுக்கு எல்லாம் ட்ரைனிங் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம அங்க அட்ஜஸ்ட் பண்றது அந்த வேலையெல்லாம் பண்றதுல ஈஸியா they will be able to find out because these auditors who come from any committee and things like that, especially accreditation, they have been trained not to give any suggestion. They are not supposed to make any kind of இது இப்படி பண்ணலாமே அப்படி பண்ணலாமேன்ட்டு சொல்ல மாட்டாங்க. நீங்க பண்ணியிருக்கிறத அப்சர்வ் பண்ணிட்டு அதுக்கு வேணுன்ற மார்க்கை மட்டும் கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. That is what they do. Therefore, we only have to make an introspection. We have to think from the other person's view. This is what is called as empathy. Empathy na you have to put yourself in the other person's shoe and you have to feel இது எனக்கு நடந்தா எப்படி இருக்கும், நான் சந்தோஷப்படுவேனா, எனக்கு எல்லாம் புரியுதா அப்படின்ற மாதிரி. Therefore, the SIR format table is very important. அந்த format table ஏன்னா அவங்க SIR வச்சு தான் செக் பண்ண போறாங்க. அந்த பேசிக் டேபிள் ஃபார்மேட் அங்க தெரியும். அதை தவிர அடிஷனல் ரோஸ் அடிஷனல் காலம்ஸ் எத்தனை வேணா போட்டுக்கணும். சம்மரி ஷீட், திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு ஃபைல ஓபன் பண்ண உடனேயே எல்லாத்தையும் வச்சிருக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ வீட்லயே ஏதாவது ஜஸ்ட் டெல்லிங் பணம் வச்சிருக்கிறீங்க ஒரு பாக்ஸ்ல, நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பாக்ஸ்ல மேல எழுதி வைப்பாங்க, இத்தனை பணம் இருக்குது, இத்தனை 100 ரூபாய் நோட் இருக்குது, இத்தனை 500 ரூபாய் நோட் இருக்குது, இத்தனை 2000 ரூபாய் நோட் இருக்குது, இத்தனை காயின்ஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு எல்லாம் எழுதணும் இல்லையா. அந்த சம்மரி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Why that summary is important is that will give a clear picture of the content of the entire file. So developing a summary sheet which is going to portray your performance in the current academic year -1, -2 and -3 is very important. Table ஆவும் போடணும், maybe 1 or 2 sentences explanation இருக்கலாம், but always statistics matters. And you prepare a table also, that is a pictorial representation also, maybe a pie chart or let us say a Gantt chart or a histogram, whichever suits, but make it very simple. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் எல்லாம் வாங்குனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த NBA சாஃப்ட்வேர் ஏகப்பட்ட சார்ட்டை கொடுக்கும். அதை வச்சுதான் அவங்க வந்து இந்த சாஃப்ட்வேரை விற்கிறது. இதுக்கெல்லாம் எந்த சாஃப்ட்வேரும் வேண்டியது இல்லை. ஒரு எக்ஸல் கரெக்டா தெரிஞ்சு அதை எப்படி லிங்க் பண்றதுன்னு தெரிஞ்சு வச்சிருந்தீங்கன்னா ஈஸியா within no time it can be done. Now, separate section for each academic year in the file. இப்போ ஒரு ஃபைல் எடுத்தீங்க அப்படின்னா எடுத்து இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க தேடிட்டு இருக்க கூடாது. நிறைய பேர் வந்து ஒரு சின்ன ஸ்டிக்கர் ஷீட் ஒட்டி வச்சிருப்பாங்க, அது நம்ம ஃபைல் கொண்டு போறப்பவே எங்கேயாவது விழுந்துரும். அதுக்கப்புறம் அது எங்க காணோம் அப்படின்ட்டு நோண்டிட்டு உட்காந்து கூடாது. ஒரு கலர் ஷீட் எடுத்து கொஞ்சம் ஆஃப் செட் பண்ணி, கலர் ஷீட் எடுத்து கொஞ்சம் ஆஃப் செட் பண்ணி
நீங்க வந்து பஞ்ச் பண்ணி அங்க வச்சுட்டீங்கன்னா அதுக்கு மேலேயே எழுதிடலாம். எப்பவுமே அது வந்து எங்கேயுமே போகாது. கரண்ட் அகாடமிக் இயர் -1, -2, -3 ஈஸியா இருக்கும். And manually in pencil you are supposed to number the pages, and you have to put a content sheet for the file, so that very easily அந்த content sheet பார்த்து எங்க இருக்குது நீங்களானாலும் சரி அவங்களானாலும் சரி எடுத்து பார்த்துருவாங்க. And standardize the file format for the entire institution. இது ஏன்னா நம்ம அப்ளை பண்றப்போ 4 டிபார்ட்மெண்ட் 5 டிபார்ட்மெண்ட் ஒட்டுக்கா பண்ணுவோம். இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் 5 டிபார்ட்மெண்ட் ஒட்டுமா பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் தேர் ஆர் சர்டன் பெனிஃபிட்ஸ். அப்படி பண்றப்போ அவங்க பேசிக்குவாங்க, அங்க வந்து இந்த மாதிரி ஃபைல பார்த்தேன் அப்படின்ட்டு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போனவர் இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இருக்கிறவரு அவரு சொல்லுவார், ஆமா அதே ஃபைல தான் நான் பார்த்தேன் அப்படின்றப்போ they will come to an understanding that okay, this institution has standardization culture அப்படின்ட்டு. ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அ கிரேட் திங். எதையுமே கரெக்டா முடிவு பண்ணாம ஒரு ஃபைலையோ இந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கணும்னு ரிலீஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஐக்யூஏசி செல் மூலியமா பிரின்சிபால் மூலியமா ரிலீஸ் பண்றப்போ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் அனதர் ஆர்கனைசேஷனல் கல்ச்சர் தே கீப் லுக்கிங் அட் இஸ், என்னதான் ஐக்யூஏசி செல் ஹெச்ஓடிஸ் வில் சென்ட் internal department circulars. Any inter-department circular has to be sent only by the head of the institution. Head of the institutionக்கு மேல எத்தனை பேர் வேணாலும் இருக்கலாம், அதை பத்தி எல்லாம் கவலை இல்லை. They are seeing whether it is going through the head of the institution. So ஹெட்னா நம்ம அந்த இது ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து யாருமே வந்து சைட் பிசினஸ் மாதிரி இது நம்ம சர்க்குலர் எல்லாம் அனுப்பக்கூடாது. everything should be rooted only through the principal. இல்லைன்னா with the principal's consent this particular circular is being sent என்ற அந்த வார்த்தை வரும், அத பிரின்சிபலுக்கும் காப்பி போட்டிருக்கோம். இந்த மாதிரி இருந்தாதான் வந்து இட் வில் பி அப்ரிசியேட்டட். அதர்வைஸ் பீப்புள் வில் திங்க் தட் அவங்க நினைச்சது என்னென்னமோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ ஆடிட்டர் ஃப்ரெண்ட்லி ஃபைல்ஸ் அண்ட் ப்ரிஃபரபிளி புட் ஆல் தி ஃபைல்ஸ் இன் அ குட் பாக்ஸ் ஃபைல். ஏன் அப்படின்னா சடனா ஏதாவது ஒரு 2 ஷீட் எடுத்து நம்ம வந்து ஜெராக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த கிளிப்பை இப்படி எடுத்து விட்டுட்டு டக்குட்டு ஜெராக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். இந்த டேக் ஃபைல் எல்லாம் போட்டீங்கன்னா அது ஷூலேஸ் மாதிரி அவுத்துக்கிட்டு அதை எடுத்து அதை மறுபடியும் எல்லாம் போடுறதுக்குள்ள people really will become nervous, because there are all times where they will be questioned for information, and if they don't give it in time then it will be a loss for the institution. எப்பவுமே வந்து நம்ம எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்றோமோ அப்படித்தான் நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு நம்ம நிக்க முடியும். ஸோ குவிக்கா கரெக்டா டக் டக் டக்குன்ட்டு எடுக்கிற மாதிரி. நீங்க ஒண்ணு இல்லைங்க, ஒரு ஸ்வீட் கடைக்கு போனீங்க அப்படின்னா மைசூர் பாக்க தனியா வச்சிருக்கிறான், லட்டை தனியா வச்சிருக்கிறான், உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு அவன் என்ன தேடுறானா இப்படின்னு விட்டா வருது. அந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஒரு ஃபைல்ல இதுதான் மைசூர் பாக் செக்ஷன், இதுதான் லட்டு செக்ஷன், இதுதான் இந்த செக்ஷன் அந்த செக்ஷன்ன்ற மாதிரி, இதுதான் கரண்ட் அகாடமிக் இயர் 1, 2, 3, அதுக்குள்ள திஸ் இஸ் தி இன்ஃபர்மேஷன் ஐ ஹவ் கேட்டகரைஸ்ட் அண்ட் கெப்ட். அண்ட் இது எல்லாத்தையும் தவிர நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்வீட் கடைக்கு போனீங்கன்னா, எஸ்பெஷலி I have gone to Krishna Sweets, மேட்பாளையம் ரோட்ல இருக்கிற கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ், அதான் மெயின் கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ். அங்க போனீங்கன்னா ஒரு பெரிய தட்டுல எல்லா ஸ்வீட்டையும் வச்சிருப்பான், ஒரு டிசைனா பிரமாதமா பாக்குறது. அதை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு எது வேணும் அப்படின்னு கேட்பான். நம்ம அந்த தட்டை மட்டும் தான் பார்ப்போம், இருக்கிறத ஷோகேஸை ஃபுல்லா பார்க்க மாட்டேன். இது பார்த்து இது என்ன ஸ்வீட்டுங்க அப்படின்னு. அந்த மாதிரி தான் இந்த சம்மரி ஷீட்டு. சம்மரி ஷீட்டை பார்த்தாலே அவங்க ஓகே ஐ வாண்ட் டு see this அப்படின்னா ஈஸியா எடுத்து காமிச்சிடலாம். அந்த சம்மரி ஷீட்டை ஒழுங்கா பண்ணாம விட்டீங்கன்னா அவங்க ஃபைல எதை வேணாலும் எடுத்து பார்ப்பாங்க. எதை வேணாலும் எடுத்து பார்த்தா then you are giving them a lot of scope for asking and seeing so many things which might not be an advantage for you. இப்போ இன்னொன்னு என்னன்னா, அக்ரிடேஷன்ல கேட்ட கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல்லுங்க. நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நீங்க என்னங்க இதை எப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டா அதை சொல்லி அதை தவிர இன்னொரு 10 விஷயத்த சொல்லி, அப்போ அந்த 10வது விஷயத்தை பத்தி ஏதாவது கேள்வி கேட்டா அதுக்கு டாக்குமெண்ட் இருக்கு. தயவு செய்து டோன்ட் ஆன்சர் anything less or anything more. It is not cheating or anything like that. We have to be focused in answering when information is asked from the file. So now you can very clearly understand file format வந்து SAR ரிப்போர்ட்ல இருக்கிற ஃபார்மேட் பேஸா வச்சுக்கணும். அதை தவிர எக்ஸ்ட்ராவா ஆட் பண்ணிக்கிங்க. பட் அந்த பேஸை மட்டும் மாத்த போகாதீங்க. சம்மரி ஷீட் இல்லாத ஃபைல் it is going to be a problem for the entire program which is being accredited, and a pictorial representation will enhance the quality of the file.
and prepare. இப்போ இன்னொன்னு, இந்த ஃபைல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒன் சைட் ஷீட் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கு. ஒன் சைட் ஷீட் யூஸ் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்ல மாட்டேன். அந்த ஒன் சைட்ல நம்ம ஏதாவது ஒரு ஆக்ஷன் எடுத்திருப்போம். அதாவது லேட்டஸ்ட் ஏதோ ஒரு பையனோ ஏதோ ஒரு இது மால் பிராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்கு நம்ம வந்து ஆக்ஷன் எடுத்து ஒரு சர்க்குலர் விட்டுருப்போம். இது எல்லாம் நம்ம அவங்களுக்கு தெரிய வைக்கணுமா? அதனால ஒன் சைட் ஷீட் யூஸ் பண்றது வந்து ஐ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் ஒன் சைட் ஷீட் யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு யோசனை பண்ணி பாருங்க. We have to save paper. There is no doubt in it. But in certain places, we cannot think of saving paper. இப்போ ஒரு கல்யாணத்துக்கே போறோம், ஒரு பரிசு கொடுக்குறோம், அதுக்கு மேல நல்ல ஷீட் எல்லாம் ஒட்டி கொடுக்குறோம். ஏன் நியூஸ் பேப்பர் ஒட்டி கொடுக்கறது இல்லை? ஒரு நல்ல ஷீட் தான் இது பிரிச்சு தூக்கி வீச போறாங்க. ஆனாலும் பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும்னு பண்றோம் இல்லையா? ஏன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி சீன் பை சம்ஒன் எல்ஸ். அப்போ நம்ம ஃபைல் ஆல் த டாக்குமெண்ட் which we are going to maintain to showcase our achievements and our quality, our systems to the external world. அதெல்லாம் நல்ல குவாலிட்டி பேப்பர்ல பிரமாதமா ஃபைல் பண்ணி வைக்கணும். அந்த பஞ்ச் அடிக்கிறப்ப வந்து மேல கீழே எல்லாம் அடிக்காம கிளீனா பண்ணீங்க. அப்படியே மாத்தி அடிச்சிட்டீங்களா, அதுக்கு மேல ஒரு ஷீட் ஒட்டி மறுபடியும் பஞ்ச் பண்ணி வச்சிருங்க. This is what you are supposed to do. And each and every file, மேல ஆனாலும் சரி சைடுல ஆனாலும் சரி, you are supposed to give a name for that file. You just call that file as program specific file P1. அப்புறம் அந்த ஃபைலோட பேரை மேல போட்டு விட்டுருங்க. இதையுமே வந்து இன்ஸ்டிடியூஷன், என்டையர் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணிருங்க. ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணி நீங்க வந்து பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்ல போட்டு எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அதே எல்லாருமே வச்சிருப்பாங்க. இப்ப பிரின்சிபாலே போறாரு, எங்க உங்க ஃபைலை காமிங்கன்னா அந்த ஃபைலை பார்த்த உடனே பிரின்சிபாலே ரெகக்னைஸ் பண்ற அளவுக்கு இருக்கும். யார் பார்த்தாலும் ரெகக்னைஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். That is what is standardization. Please do it. All these things are very small things. Who should head the standardization effort? IQAC வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் IQAC இஸ் ஹெட் வந்து சம்திங் லைக் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன். அவர் வந்து இப்படியே தான் உட்காந்துருக்கணும். தட் இஸ் திங்க் பண்ணி நிறைய பேர்கிட்ட இன்டராக்ட் பண்ணி அவரே முடிவு எடுக்க மாட்டாரு. He will collect information, put it in the correct form, discuss again. Then when a consensus come, then they will put it as a circular. Circular மட்டும் all circulars only through principle. இதை சொல்லியாச்சு. ஒரு சர்க்குலர் போட்டோம், சிஸ்டம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டோம். The IQAC cell should arrange for an internal training. நம்ம என்ன சிஸ்டம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணமோ எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு இப்படித்தான் பண்ணணும்னு IQAC செல் எல்லாத்துக்குமே சொல்லணும். டிபார்ட்மெண்ட் வைஸா வேணாலும் போய் சொல்லிட்டு வரலாம். That is very, very important. Provide training and retaining in the system implemented. It has to be done as an internal training by the IQAC cell, headed by the IQAC cell. Training cell தனியா வச்சிருப்போம். That is totally different. But this training has to be given only by the IQAC cell. Next, training on systems. இது ரொம்ப முக்கியம். இன்னும் 5 நிமிஷத்துல நான் முடிச்சிருவேன். ட்ரைனிங் ஆன் சிஸ்டம்ஸ் வரப்போ இப்ப எல்லாம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, see, very good decision makers and managements, they very clearly understand எல்லாமே நம்மளால பண்ண முடியாது. ஓகே, எல்லாமே நம்ம பண்ண முடியாது. ஒரு கார்பென்ட்ரி ஒர்க் பண்ணோம்னா கார்பெண்டரை தேடுறோம், ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் பண்ணோம்னா எலக்ட்ரிஷியனை தேடுறோம். ஆனா அகடமிக் ஒர்க் பண்றப்ப மட்டும் அகடமிக்ஸ்ல அந்த இது பிரிவு இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். எல்லாமே ஒரு வாத்தியாரே பண்ணணும், ஸ்டார்டிங்ல இருந்து அவங்களே கண்டுபிடிச்சு பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த ஜென்மத்துல இருக்கிற டைம் வந்து பத்தாது. Certain people would have spent lot of time and they would have already learned concepts and kept. Do not try to reinvent. It is an unimaginably tedious process. நம்ம நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது, ரொம்ப tedious process. I myself, I have got a feedback from my own better half. நீங்க இப்படி உட்காந்துட்டு இந்த ஃபைல் எல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த சிஸ்டம் எல்லாம் டெவலப் பண்ணிட்டு உட்காந்து இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சாலும் பிடிச்சிரும் அப்படின்ற லெவலுக்கு எல்லாம் ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்காங்க. பட் I am knowing what I am doing. It only means that amount of effort இருக்குது. அப்போ யாரு அந்த மாதிரி தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறாங்களோ அவங்களை கூப்பிட்டு if you get help from them in a professional manner, things are over. Get trained. மறுபடியும் சொல்ற, get trained. ஆனா எப்பேற்பட்ட ட்ரெயினர் வந்தாலும் அது நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகுமான்ட்டு பார்த்து நம்மளுக்கு வேணுன்ற மாடிஃபிகேஷன் எல்லாத்தையும் பண்ணி நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும் எதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ல என்ன பண்றாங்கன்னா ட்ரெயினர் கம், அவங்க சொல்றதுதான் வேத வாக்கு.
அவங்களை கிருஷ்ண பரமாத்மாவா மாத்திர வேண்டியது. அவங்க சொன்னது எல்லாத்தையுமே வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது. தயவு செய்து அந்த வேலையை பண்ணிடாதீங்க. கெட் ட்ரெயின்ட், பட் யூ டிசைட் வாட் ஹஸ் டு பி இம்ப்ளிமெண்டட் ஆஸ் அ சிஸ்டம். ஏன்னா உங்களுக்கு ஓவரால உங்க சிஸ்டம் பத்தி உங்களுக்கு தான் தெரியும். The best way to fall deep, அதாவது நல்லா போய் குழியில உழுகணும் அப்படின்னா காப்பி வாட் சம் அதர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். That is what I can tell. Most of the people accreditation என்ற பேர்ல நிறைய பேர் இந்த கன்சல்டன்ட் அது இதுன்ட்டுலாம் போவாங்க. அவங்க எல்லாம் இந்த SIR ரிப்போர்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணி வேணா கொடுக்கலாம். பட் your institution quality is never going to improve. I will tell again, your institution quality will never go to improve. Training is different. Consultation for preparing that SIR report is different. I have never done preparation of an SIR report for any institution in my entire lifetime. But I have trained people so that they do a good job. That is how it has to be done. And it's a continuous process. The SIR report என்றது வந்து இன்னைக்கு முடிய போறது இல்லை. 3 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையோ 5 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையோ டெய்லி வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டே உட்காந்துருக்கோம். அந்த பணத்தை போய் அவ்வளோ 5 லட்சம் 10 லட்சம் அப்படின்ட்டு எல்லாம் சொல்றாங்க. அவ்வளோ எல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு அந்த பணத்தை அப்படியே திருப்பி உங்க இன்ஸ்டிடியூஷன்ல விடுங்க. உங்க ஃபேக்கல்ட்டியை ட்ரெயின் பண்ணுங்க. உங்க இன்ஸ்டிடியூஷன் குவாலிட்டியில எங்கேயோ போயிடும். சிஸ்டம் பில்ட் ஆயிரும். தானாவே எல்லாமே நடக்கும். மெயின்டைன் ரெக்கார்ட்ஸ் வித் போட்டோஸ் ஆஃப் ஆல் த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ். இன்டர்னல் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நடத்தினாலும் சரி, எக்ஸ்டர்னல் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நடத்தினாலும் சரி, ப்ளீஸ் டேக் போட்டோஸ் அண்ட் மெயின்டைன் ரெக்கார்ட். சிம்பிள் ரெக்கார்ட். அதாவது ஒரு பிரின்சிபலோட சர்க்குலரு, அப்புறம் என்ன ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நடந்துச்சு, யார் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ், அதுல இது கையெழுத்து வாங்கி வச்சுக்கோங்க. என்ன டெலிவர் பண்ணாரு அப்படின்னா அந்த பிபிடியோட ஒரு காப்பி வேணாலும் வச்சிருங்க. இல்லாட்டி ஒரு TSSG எடுக்கிற மாதிரி ஒரு சம்மரி ஷீட் வச்சுட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. பட் it should also have a feedback form from each and every participant which has been ஃபார்ம்ன்றது வந்து இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஃபார்ம்ல இது கொஸ்டின் எல்லாத்தையும் போட்டு டிக் பண்ண சொல்லிடுறாங்க ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்து. அப்போ 100 பேர் அட்டன் பண்ணாலும் ஒரு 10 ஷீட்ல முடிஞ்சிடும். 100 ஷீட் எல்லாம் தேவையில்லை. அந்த மாதிரி டிசைன் பண்ற ஃபார்ம் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ I propose, because this is what I have done through my என்னோட ட்ரைனிங் சேனல் நான் எதுக்கு வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னா, நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ல ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸுக்கு எந்த ட்ரைனிங்குமே கொடுக்கறது இல்லை. அவங்கள போய் இது ஒர்க் பண்ணுன்னு எப்படிங்க பண்ணுவாங்க ஒண்ணுமே தெரியாம. இதெல்லாம் மெரிட்டிகிரிட்டி இது மோட்டிவேட் பண்ணி எல்லாம் வந்து சும்மா ஒர்க் பண்ண வைக்க முடியாது. ஓப்பன் மை யூடியூப் சேனல் ட்ரெய்னர் பாஸ்கர், கோ டு தி பிளே லிஸ்ட். என்னோட போட்டோவை டச் பண்ணீங்கன்னா பிளே லிஸ்ட் வரும். அங்க அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷன் வரும். 9 வீடியோ இருக்குது. அவுட்கம்னா என்ன, நேத்து இது எடுத்த டாபிக் ஹவு டு கால்குலேட் சிஓஸ் அண்ட் பிஓஸ், அது வரைக்கும் 9 வீடியோஸ் போட்டு வச்சிருக்கிறேன். இன்னொரு 6 வீடியோ ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். இட் இஸ் அபவுட் ஹவு டு ப்ரிப்பேர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் அண்ட் தி Bloom's taxonomy levels with respect to S level, that is skill level, and attitude level, and certain things with respect to systems and files. இது எல்லாத்தையுமே பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். I will be posting it. But இந்த டைம்ல I will strongly recommend இந்த 9 வீடியோவை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லயும் ஷெட்யூல் போட்டு எல்லா ஃபேக்கல்ட்டிக்கும் காமிச்சு and ask them to go through the videos and have a discussion so that you will come to clarity. These are all training videos. This is not simply just like that. நிறைய பேர் என்ன கேட்டிருக்காங்க, ஏங்க இந்த வீடியோ எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கீங்க, சும்மா கொடுக்கலாமா அப்படின்ட்டு. நம்ம வாத்தியாரங்களுக்கு, if I'm going to go and conduct a training program, that is totally different. But that does not mean that as a teacher I should not share information. I have put all the information. I am telling you, I have put all the information there. But even with that, ட்ரெயினரை வந்து ஓவர்டேக் பண்ண முடியாது. ஏன்னா உங்களுக்கு வர கேள்விகளுக்கு எல்லாம் வந்து கரெக்ட் பர்செப்ஷன்ல only a trainer can help. Please go through all the videos. I'm not saying that only my list is there. 1008 லிஸ்ட் இருக்குது. நீங்க எதை வேணாலும் பாருங்க. நான் இந்த ஆட்டிடியூட்ல போட்டு வச்சிருக்கிறேன்றதுனால நான் போட்டு காமிச்சிருக்கேன். So it will improve the quality of your institution. Let us stop talking and start doing. இதுதான், this is how I will end my program. Let us stop talking and we'll start doing. இதுக்கு வந்து ஒரு பிரமாதமான ஒரு வீடியோ இருக்குது. இதை இப்போ நான் வந்து போட்டு காமிக்கிறேன். ஒரு 2 நிமிஷம் தான், 1 நிமிஷம் தான் இந்த வீடியோ. எங்கேயோ வீடியோ வரமாட்டேங்குது. 1 minute.
Okay, I'll go and இப்போ என்னோட ட்ரைனிங் இதை பார்த்தீங்கன்னா பிளேலிஸ்ட்னு போனீங்கன்னா இங்க பாருங்க அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷன் அப்படின்ட்டு இருக்குது. அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷன்ல பாருங்க எல்லா வீடியோவுமே இருக்குது. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 videos இருக்குது. So please go through these videos. See, the video which I wanted to show you is, it is from the movie Good, Bad and Ugly. ஒருத்தன் வந்து சுடுறதுக்கு வருவான், அவன் குளிச்சுட்டு உட்காந்துருப்பான், சுடுறதுக்கு வருவான். சுடுறதுக்கு வந்தப்போ யாரோ one minute. அப்படி சுடுறதுக்கு வரப்போ அவன் டைலாக் பேசிட்டு உட்காந்துருப்பான். இந்த சுடுறதுக்கு வந்தவன் வந்து டைலாக் பேசிட்டு உட்காந்துருப்பான். நான் வந்து ரொம்ப நாள் உன்னை தேடிட்டு இருந்தேன், இன்னைக்குதான் கரெக்டான பொசிஷன்ல கிடைச்சிருக்கிறேன், நான் உன்னை சுட போறேன் அப்படின்ட்டு. ஆனா இவன் குளிச்சுட்டு இருக்கிறவன் என்ன பண்ணுவான், ஒரு ஸ்லிங்க போட்டு கண்ணை புடிச்சிட்டு தான் குளிச்சுட்டு இருப்பான். அவன் வந்து உடனே சுட்டு போட்டு அவனை சாக போற நிலைமையில ஒரு டைலாக் சொல்லுவான், சூப்பர் டைலாக். இஃப் யூ வாண்ட் டு ஷூட் டோன்ட் டாக், இஃப் யூ வாண்ட் டு ஷூட் டோன்ட் டாக் அப்படின்ட்டு. இனிமேல நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்றதை பத்தி பேசக்கூடாது, போய் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். இம்ப்ளிமெண்டேஷன் only will give you success. Impracticality is the vocabulary of mediocres who do not want to take the responsibility of implementation. I am again telling, impracticality is the vocabulary of mediocres who do not want to take the responsibility of implementation. And as teachers, each and every one of us have terrible responsibility towards our institution and collectively towards the quality of our entire students. Let us go ahead and implement, help each other and take things forward, not for that particular certificate alone. That certificate should be a byproduct of the quality of work which we are going to do. And with this, I request the organizers to take over. Thank you very much for giving me such a great opportunity. Thank you, PSSG, for the wonderful opportunity. And thank you, Dr. R.S.Kumar, who has actually gone into the depths of NBA as an MBA evaluator. நேத்து அவர் பிரசன்ட் பண்றப்பவே பார்த்திருப்பீங்க. certain விஷயத்தை எல்லாம் வந்து சில பேர் அரைச்சு குடிச்சிருவாங்க, அந்த மாதிரி அவர் இந்த விஷயத்தை அரைச்சு குடிச்சிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். Thank you. Yeah, thank you, Bhaskar ji. It's a mutual collective effort of all, for the benefit of all. Shall we move to the question answer session? I think members can post their questions. And good morning messages are there. Just let me. One minute, sir. So, Mr. Balakrishnan M has said, yes, sincerely thank KOT IKC team, Dr. Bhaskar, Dr. Kumar, and PSS. Okay. Sir, I will just intervene if you permit. பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு அரை மணி நேரம் இருக்குது. நம்ம வந்து எல்லாருமே அவை புலவரா மாறி திருப்பார் கடலில் பள்ளி கொண்டாயே ஸ்ரீமன் நாராயணா அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து பாராட்டுறது விட்டு போட்டு, தயவு செய்து we have to ask questions. Please ask questions. Yeah, the question has come. When will your book on OBE/NBA will be available in the market? பாத்தீங்களா, இவர் கேட்டவர் வந்து ஒரு கேள்வியின் நாயகனா இருப்பாருன்னு நினைக்கிறாங்க. கூடிய சீக்கிரத்துல வந்துடும். உங்களை ஆசீர்வாதத்துல சீக்கிரம் கொண்டு வந்துருவேன். I can even show on screen what work I have done. 16 சாப்டர் ரெடி பண்ணிட்டேன், இன்னொரு 4 சாப்டர். நான் அவ்வளவு சீக்கிரத்துல வந்து இது I don't want to give information which is not easy for use. Therefore, I think in another 2 months the book will be ready. Then I'll give it to the publisher. Maybe 3-4 months the book will be ready. Yeah, the next question is, it is from Mr. Saravanan. Sir, please give some inputs regarding continuous improvement. Please give
some information regarding continuous improvement அப்படின்னா இதுதான் நான் வந்து சம்மரி ஷீட்டான்னு சொன்னேன். ஒவ்வொரு கிரைட்டீரியாலையும் அவங்க என்ன கிரைட்டீரியா 1 2 3 4 5 6 7th என்ன பண்ணுவோம்னா ப்ரீவியஸ் கிரைட்டீரியால இருக்கிற சர்டன் சப் கிரைட்டீரியா எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்குது, கரண்ட் அகாடமிக் இயர்ல எவ்வளவு இருக்குது, கரண்ட் அகாடமிக் இயர் -1 -2 -3 எப்படி இருந்துச்சு, அது அப்படியே க்ரோ ஆயிருக்குதா இல்ல கீழே வந்திருக்குதா அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் ஒரு ட்ரெண்ட் பாக்குறதுக்காக தான் கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்றது சொல்லியிருக்கிறாங்க. கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ டிக்யூஎம் ஸ்ட்ராட்டஜி, ஜாப்பனீஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி. பணமே செலவு பண்ணாம நம்ம மூளையை யூஸ் பண்ணி நம்ம கோஆபரேட்டடா ஏகப்பட்ட விஷயத்த பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்கு தான் கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். இதே அமெரிக்கன் கான்செப்ட்னா ஜெயண்ட் லீப் கான்செப்ட். நிறைய பணத்தை ஒரே தடவை செலவு பண்ணி நம்ம அங்க போயிருவோம், அப்புறம் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு அப்படியே உட்கார்ந்துட்டு இருந்துட்டு எல்லாருமே நம்மள ஓவர்டேக் பண்றப்போ மறுபடியும் பணம் செலவு பண்ணலாம்ன்றது இது அமெரிக்கன் கான்செப்ட். கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இஸ் பாசிபிள் only if each and every teacher is going to involve with respect to each and every criteria, record it and showcase it in the 7th criteria. Actually it is an automatically happening thing if criteria 1 to 6 is being implemented effectively. தனியா எஃபர்ட் இருக்கிற மாதிரி வராது. Over to Kumar ji. Yes sir, yes sir. Your views, criteria 7, throw some light on criteria 7, continuous improvement. Sir, one is, of course, Dr. Bhaskar has clearly mentioned what is expected. Nobody is expecting a giant leap, honestly. Everybody is expecting only incremental growth on one side. Two, everybody is also expecting that every day, every semester, we are showing an improvement on the activity. That is what is the expectation of the committee that is going to visit to you. Another point here is normally we show for 3 years. Current academic year, then -1 and -2, 3 academic year. In these 3 academic years, if you draw the parameters, then for each and every attribute, whether it is second year pass or overall graduated without backlog or addition of laboratories, all these things, placement data, all these things should only increase. I think that is what is the expectation. Sir, on CO, PO, you can... Yeah, I am coming. There are questions on it. Dear friend, NBA is a quality assessment system, quality improvement system. Any quality improvement system, Deming's wheel, that's a basic thing. Plan, do, check, act. How fast you are rotating the wheel, plan, do, check, act. How fast you are rotating the wheel, that fast your quality will improve. So we have planned, we have executed, then we have measured, we have the data, and we have to check that whether the trend is positive or trend is negative, or there is some drop, some abnormal growth, something like that. Then accordingly you have to check and prepare an action plan. Again the cycle will rotate. That is how it goes. That's why any quality improvement system, continuous improvement is there. Suppose this year PO attainment is something low for a particular batch, then you have to check what happened. Maybe the cutoff for that particular batch, overall average intake quality should have been less, might have been less. So if it is a case, okay, can we do, is the currently existing students are also of the same lower intake quality, then change the teaching learning pedagogy in such a way that they will do more. So these kind of corrective actions can be taken only based on continuous improvement. Next, let me move to the next question. Mr. Sheikh Arafat has raised, sir, how to fix the PO attainment against target? How to fix, Kumar ji? Okay, firstly, we are not looking at the PO. We are not fixing target for the PO. We are fixing target for the course outcomes, whether these course outcomes have met everything. Okay, so course outcome, based on course outcome only we are calculating the POs. That is point number 1.
Point number 2 is that there is some, yesterday itself I could see some disturbances in the mind. That is, the target is fixed if you are an affiliating college, for example, Anna University, then based on the, I will take 2 examples. One example, the first example is based on the end semester examination. 2, you can take 3 years or even 4 years of your college performance. You take an average of that. Then you can fix the target values. So I am repeating just to be having more clarity. There are, as I see, there are 2 ways to fix the target. First method, first way is, what is the Anna University result? Then you are using that result, that is for the state, all colleges put together. Second method is your own college, you take for 3 years. Previous 3 years, the result you take, that you take an average, then you can use that as a target. I hope that is clear. Any examples we can discuss also once more. Yeah, thanks to Kumar ji. The next question is from Mr. Sambat. It's a real confusion exists to many of the colleges they go for MBA. I think both the experts can throw light on that. First, we will listen from Bhaskar and then we will listen from Kumar. In criteria 4, in placement percentage calculation, can we do with the graduated student as a denominator or the total student as a denominator? Sir, actually, yes. If you see placement percentage, all these things are certain manipulations. Many a times we will calculate it depending upon what number will appear after the calculation. Please don't do that. You can, the best way is, these are the number of students in the batch. These are the numbers of students who are placed. Therefore, with that, you make one calculation. Then you can tell that so many students have opted to go abroad and they do not want to get placed. Therefore, if that is considered, this will be the percentage. By giving this, actually what happens is, exactly this will be done when they come and check the file. But in the SAR report and things like that, if they ask, if possible, you give like this also, they will very clearly understand that you are giving genuine data. Just like that, if you assume that, let us say in a class of 60, 30 students only have got placed, if we say 50% have been placed. And instead of that, if you say that only 30% have opted for placement and 30 placed, it becomes 100%. So all these things are only numbers. Our genuineness has to be reflected by giving all information. That is what I will tell. Nowhere they will tell all these things. Ana ஒருத்தர் போய் சொல்றாரா கரெக்டா சொல்றாரா அட்ஜஸ்ட் பண்றாரான்றதெல்லாம் வந்து ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதனால இப்படி பார்த்தா இதுதாங்க ரிசல்ட், இப்படி பார்த்தா இதுதாங்க ரிசல்ட் அப்படின்னு சொன்னோம்னா your genuineness, your system is being accredited. Okay. அப்ப நம்ம கரெக்டா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறப்போ the evaluators also will think கரெக்டா சொல்றாங்க, அதனால we'll look at it in a proper way and give maximum marks. பொய் எங்கேயாவது சொல்லணும்னு தெரிஞ்சாதான் அதுக்கப்புறம் நம்ம சொல்றது எல்லாத்தையும் நோண்டிட்டு உட்காந்துருப்பாங்க. ஏன்னா பொய் சொல்லக்கூடாது. இது அந்த அக்ரிடேஷனுக்காக நான் சொல்லல, இன்ஸ்டிடியூஷன்லயே யார் கேட்டாலும் உண்மையை பேசி பழக்கிங்க. அது கோவப்படல, அதை பத்தி எல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணக்கூடாது. கேட்டா இப்ப நான் என்ன கலர்ல இருக்கிறேன் அப்படின்னா, இப்ப பிஎஸ்டி வந்து சார் நீங்க வந்து வெள்ளக்கார மாதிரி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னா என்ன சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு எனக்கு தெரியாதா, நான் வந்து கருப்பா தான் இருக்கிறேன். பாக்குறவங்க ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. தயவு செய்து உண்மையை பேசுறத ஒரு இது கல்ச்சரா வச்சுக்கோணும். இன்னொருத்தரை சந்தோஷப்படுத்துறோம் அப்படின்றதுக்காக வந்து பேசாதீங்க. We'll talk the truth and the truth will stand for all of us. Thank you, Ji, Bhaskar Ji. Over to Kumar. Kumar sir, the question is, in the calculation of placement percentage,
total number of students passed out of the tier, say 60 பேர் இருக்காங்க, 60 பேர் பாஸ் அவுட் ஆயிட்டாங்க, அல்லது 45 பேர் தான் கிராஜுவேட் ஆயிருக்காங்க, அந்த 45 பேர்ல 30 பேர் பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க. சோ இது இந்த ரெண்டு கான்ஃப்ளிக்ட்ல எப்படி பண்றது? அதான் அந்த அவரோட ஸ்பெசிபிக் கொஸ்டின். The denominator is capital N in the format. Capital N stands for total number of students who have written the last examination. So the N is for the total number of students. Okay, so whether they are graduated, not graduated, medically sick, those things are not counted. So capital N in the denominator means, that is what the explanation given, all the students who are present on the roll. So what is the way to find out the number of students on the roll? Many times the way committee considers is that how many students have been registered for the examinations. That is the 8th semester examination. That is the capital N. Out of this, some people are placed, some are not placed, some went for higher education, some went for entrepreneurs. All these things are included in the numerator. So what is the meaning? What is the meaning of this? The meaning is, as long as a student enters your college, then the expectation is he or she is gainfully placed or goes for higher education or becomes an entrepreneur. I think that is the interpretation as I see from the NBA chart. Thank you, sir. Nice, sir. Thank you. Thanks for your reply. Next is that it's again interesting question from Mr. R.S.Kumar, Arul Murugan. Sir, what is the expected level or range of CO and PO attainment? That's number one question. Number two question, whether it is in the ascending order in continuous improvement category. So to Bhaskar and then to Kumar. Bhaskar ji. Yes, sir. I did not understand the question. So what is the expected level from examiners from examiners perspective, NBA accreditation examiners perspective, what is the expected level or range of CO and PO attainment? Oh, expected level of, sir, again, இப்போ ஒருத்தர் வந்து கேள்வி கேட்டிருக்கிறாரு, நான் வந்து அக்ரிடேஷனுக்கு போனேன், the evaluator asked me to tell the CO PO calculation in a research manner, research perspectiveல சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இதேதான் இப்போ ரிசர்ச் பண்றோம், நம்ம சிஸ்டம் எல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி the process is being implemented, we set the CO attainment level at 65% அப்படின்னா, இது வந்து 65% after implementing all these systems, we strongly believe that the 65% will be attained or more than that will be attained. நம்ம ஒரு ஹைபோதசிஸ் எழுதிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி ரிசர்ச்ல, அப்புறம் எல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஹைபோதசிஸ் கெயின் ஆச்சா இல்லையா அப்படின்றது வந்து அட்டைன் பண்ணாலும் பிஎஸ்டி கொடுக்க போறாங்க, அட்டைன் பண்ணாட்டியும் பிஎஸ்டி கொடுக்க போறாங்க. அதே மாதிரிதான் ப்ராசஸ் கரெக்டா இருக்குதான்னு தான் செக் பண்றாங்களே தவிர they are not checking only the value. ஆனா வேல்யூ அட்டைன் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க, then what steps you have taken subsequently in order to achieve the value, that action taken report and along with the proof for the action only has to be given. Therefore range அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, it is not simply looking at the values. எல்லாருமே அந்த வேல்யூ பார்த்துட்டு உட்கார்ந்து இருக்காங்க. We have to look at the process. Excellent. Kumar ji. Yeah, it is very true. The first thing, okay, I want to go slightly beyond the question. The first answer is, as many of us know that this is Washington Accord and India should have more number of accredited institutions. For the purpose of Washington Accord, it is always tier 1 colleges that are considered to be included by Washington Accord. So where does that leave the tier 2 colleges? So now the government is taking all steps to ensure many tier 2 colleges become tier 1 colleges. Okay, so that is for the policymakers
to confirm or deny, but I think that is how things are moving. As a common man, I am answering that question. Then, whenever a committee is visiting your place, uh, the first thing they are checking out is what they are given in the qualifier. So in the qualifier, the committee checks that everything is true or false. Then subsequent to that, they are only checking the process. That is what Dr. Bhaskar also mentioned. It is the process we are talking about. And I also mentioned yesterday that the quality assurance is a process. It is a path function. Quality control is a point function. So we are looking at only as a process. So is this processes in place, particularly in tier 2 colleges, there it is only on the process. In tier 1 colleges also, process plays a very important part. In addition to that, like there was one very beautiful question in the beginning on criteria 5, which is faculty information and contribution, which is a mandatory thing. So there are some areas where the committee looks at the numbers, but it is predominantly is the process in place. That is what they are looking at. And PSSG very rightly mentioned that Plan Do Check Act is very important. There are few attributes where you will be doing once in a year. Then there are attributes you will be doing once in a semester. Then you will be doing attributes every time after your first test, second test, third test. So every time, so depending on the attribute, you can always do your Plan Do Check Act. So that is how I will try to look at it. Professor, on to you. Yeah, excellent, sir. My reply to this is that with respect to NBA, they are purely process oriented, and that is why the value must be there, but they don't give importance to value. Again, நம்ம ஸ்டூடெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இப்ப பார்த்தோம்னா, நம்ம யூனிவர்சிட்டிக்கு பையனுக்கு நம்ம சப்ஜெக்ட் நடத்துறோம். பையன் என்ன பண்றான், ஃபர்ஸ்ட் பழைய 5 யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டினை பார்த்துட்டு என்ன மாதிரி கேட்கறாங்கன்னு தெரிஞ்சுட்டு அவன் ப்ரிப்பேர் பண்ணவே ஆரம்பிக்கிறான். ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டூடெண்ட் பண்றான். அதே தான் நம்ம பண்ணணும். எவலுவேட்டருக்குன்னு அது NBA வெப்சைட்லயே இருக்கு, ஹவு இட் இஸ் பீங் எவலுவேட்டட். ஒரு பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த லெவல்ல இருந்தா 1 மார்க் 5 மார்க்னா, இந்த லெவல்ல இருந்தா give 1 mark. If it is that level, give 3 marks. If that level, give 5 marks. It is very clearly told. The evaluators manual you kindly read, then you will understand naturally. It is only for the process marks are given, not for the final answer. This is with respect to NBA. So you have to be very clear. You read that evaluators manual, and it contains all things. But if you go to NAG, this is again, it's a different thing. NAG only they have said how to assign marks for what. It is not clearly spelled out. Very recently we have gone for reassessment to NAG. Now it's a new process valid. Then when I checked, see how they assign value, they don't spell out anywhere, but they do an internal check. So this year, so many colleges applied. So for that, what is the value? So they put it in a normal distribution curve. The mean with respect to plus or minus 1 sigma, middle value. Minus 2 sigma, 1 sigma to 6, that is how they assign. The system computer internally assigns for all quantitative matrices, not qualitative, quantitative. So when it comes to NAC, the value matters. When it comes to NBA, only the process, how meticulously you have done, that matters. Again, last year we had been to NBA for 4 programs. All the 4 program evaluation, my experience is, see, value may this year one value, and next year it may be a little more, and the third year it may fall. No problem. But for that, what corrective action you have taken, you have implemented that year. With that, they improved.
Second thing, for a particular parameter, you initially set a value as say 50%, but you got only 40%. Keep that as 50%, try to attain 50%. If you have attained 50% this year or succeeded, say you got 65% attained, then keep 10% higher than that 65. This is my thumb rule. So 65 plus 6, so 71. Then you try to achieve this 71. If you do, you may get sometimes 50. Then you can lower the target also. So otherwise, keep that as 71 and try to move towards that 71. So this is how I have understood the process. If there are any further clarifications are there, I think Dr. Bhaskarji and Kumarji can add very briefly. Over to Kumar. We can, I think all three of us have given very clear ideas. We can go to the next question, Professor. If there Yeah. is Bhaskarji, would you like to add anything to this? No, sir. I think we'll go to the next question. Yeah, exactly. Sir, we are conducting seminars, workshops, guest lectures, and students are also going for implant training and industrial visit. Whether we need to map these activities with POs, please give some inputs. Sir, that is what yesterday, day before yesterday I was telling. See, when you are conducting, even for this particular workshop, let us say it is connected to academics. We'll forget about this workshop. You are conducting a workshop on heat and mass transfer in mechanical engineering, and the students are attending. You have to, the brochure itself should be like this. This is the workshop. After a person completes this workshop, the workshop, the learning outcomes will be அப்படின்னு போட்டு ஒரு நீங்க இதுக்கு வந்து 6 learning outcome போடணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. ஒரு 3-4 போட்டு you map it with the program outcomes. Okay. And after that, after the program is over, if you are going to conduct a survey, if we are conducting surveys, course and survey madri illa, course and survey for the workshop. Conduct பண்ணீங்கன்னா consolidate பண்ணி அந்த workshop you can map it to the PO. Very simple. இத பண்ணீங்கன்னு வெச்சுக்கங்க, இதுதான் that's what I told. இதெல்லாம் தான் வந்து 3 yearsல இருந்து 5 years கூட்டிட்டு போகும் உங்களை NBA. இல்லைன்னா ஜென்மத்துக்கும் 3 yearsலயே உட்காந்துருக்க வேண்டியதுதான். 3 வருஷத்துக்கும் நம்ம வந்து SIR ரிப்போர்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா இன்னைக்கு நான் NBA வாங்கிடுவேன், நெக்ஸ்ட் ஒரு வருஷம் கொஞ்சம் அப்படியே இருப்போம். சிஸ்டம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, 2வது வருஷத்தையே ஆரம்பிச்சிருவாங்க, நீ தான் ஃபைல் ஓனர். அதுக்கப்புறம் வந்து வீட்டுக்கு போறப்ப இருக்கிற ஃபைல் எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு போங்க, இல்லாட்டி ஒரு டென்ட்டை கொண்டு வந்துருங்க, காலேஜ்லயே இருந்துக்கலாம். ஃபைலை மட்டும் தான் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருப்போம். வாத்தியார வேலையை விட்டு போட்டு நம்ம வந்து டேட்டா கலெக்டரா மாறிடுவோம். சிஸ்டம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க. Yeah, it is very true, Bhaskarji. Last year we got NBA. அவங்க ஏப்ரல்ல போட்டதுனால லாஸ்ட் அகாடமிக் இயர், கரண்ட் அகாடமிக் இயர், நெக்ஸ்ட் அகாடமிக் இயர் அவ்வளவுதான் வேலிடிட்டி இருக்கு. அடுத்த 3 அகாடமிக் இயர் கொடுத்திருந்தா கூட பரவாயில்ல. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போ நெக்ஸ்ட் இயர் மிடில் we have to apply. ஸோ அப்படின்னா எவ்ரி ஆல்டர்னேட் இன் பிரின்சிபல் எவ்ரி 2 years once we have to applyங்கிற மாதிரி ஆயிப்போச்சு. ஸோ அதனால வந்து அது அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ரியலி இட்ஸ் அ குட் கொஸ்டின். I think it can be linked to this. How to map lifelong learning to PO and CO, to PO with CO. How to map lifelong learning with இது PO CO. இத பாத்தீங்கன்னா நான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டேன், program outcome 1 to 5 is domain specific and program outcome 6 to 12 is domain independent. அப்போ இண்டிபெண்டன்ட்னா அது தனியா விட்டுறலாமா அப்படின்ட்டு இல்ல, நான் வந்து இண்டிபெண்டன்ட் நான் என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன்ட்டு இல்ல. You have to connect it with strategies. For example, if you are going to give them an assignment, இப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுக்குறீங்க, the assignment pattern is like this. Every 3 students will do an assignment. அப்போ இது the 9th PO individuality and team work க்கு மேப் பண்ணிடலாம். Okay, then the assignment is going to be a written assignment. என்ன written assignment? ஒரு டாபிக் கொடுக்குறீங்க, நான் சொன்ன டாபிக்ல எடுக்கிறேன், calibration of instruments என்ற டாபிக் தான் நான் சொன்னேன் எக்ஸாம்பிள். You are going to give it to one of the student, calibration ன்னு கொடுத்து you collect 20 journal papers and you prepare, your team should prepare an OMR, objective of the paper, methodology used in that paper and result of that paper. இத பண்ணாங்க அப்படின்னா what is lifelong learning? You have to make them recognize that
everything is not learnt inside the classroom. There are many things which are outside the classroom, and therefore learning is a lifelong process and the program outcome. You are bringing in that particular attitude into the mind of the student through this particular assignment. அப்போ calibration பத்தி 20 ஜர்னல் பேப்பரை படிச்சான்னா புக்கை தாண்டி இத்தனை விஷயம் இருக்குது, அதனால நம்ம வந்து அதையும் தெரிஞ்சுக்கணும், அந்த பழக்கத்தை நம்ம உருவாக்கிக்கணும் அப்படின்ட்டு அந்த ஆட்டிடியூட நம்ம உருவாக்கிட்டோம். therefore இது சிலபஸ்ல வராது. it is a system which your institution is going to follow. okay, therefore இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ப்ரோக்ராம் அவுட்கம் 9 இண்டிவிஜுவாலிட்டி அண்ட் டீம் ஒர்க்குக்கு மேப் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் ப்ரோக்ராம் அவுட்கம் 12 லைஃப் லாங் லேர்னிங்க்கு மேப் ஆயிரும். இன்ஜினியர் அண்ட் சொசைட்டி அதுக்கும் மேப் பண்ணலாம். இன்ஜினியர்ஸ் ஒர்க் வாட் இம்பாக்ட் இட் ஹேஸ் ஆன் தி சொசைட்டி அப்படின்ட்டு. தென் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் சஸ்டைனபிலிட்டிக்கு மேப் ஆகாது. தென் எத்திக்ஸ் we do not know if it is really going to map. எத்திக்ஸுக்கு வேற இது அசைன்மெண்ட் இருக்குது. கம்யூனிகேஷனுக்கு மேப் பண்ணலாம். பிகாஸ் OMR எழுதுறப்போ they are actually professional communication practice பண்றாங்க. அப்புறம் லைஃப் லாங் லேர்னிங்க்கு இது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆயிரும். இத்தனை பிஓக்கு ஒரே ஒரு அசைன்மெண்ட் பேட்டர்ன் which is the culture of the organization அப்படின்ட்டு வந்துடும். நம்ம என்ன பண்றோம், இது கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருக்கிற பழைய கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருக்கிற முக்கியமான கொஸ்டின், இதை கண்டிப்பா படி, இது கண்டிப்பா வரும் அப்படின்ட்டு இந்த ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ன்றதே வார்த்தையே வரக்கூடாது காலேஜ்ல. எது இம்பார்ட்டன்ட்னா எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட். எதை படிக்கணும், சிலபஸ்ல இருக்கிறது அத்தனையும் படிக்கணும். இப்படித்தான் வந்து நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணணும். பசங்க விதவிதமா கேட்பாங்க. எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி எல்லாம் என்ன கூப்பிட்டு, சார் இந்த கொஸ்டின் வருமா, வரும் வராது அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. எது சார் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா? ஆமாங்க இம்பார்ட்டன்ட். எது இம்பார்ட்டன்ட்னா நான் சிலபஸ் அனுப்பி விட்டுருவேன் மெயில். தேங்க்யூ. வெரி நைஸ். இன்ஃபேக்ட் லைஃப் லாங் லேர்னிங் வந்து ஒரு எவ்ரி செமஸ்டர் வந்து ஒரு ஃப்ரீ அசைன்மெண்ட் பையன் நெட்ல இருந்து சர்ச் பண்ணி அதை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ற மாதிரி கொடுத்து இந்த மாதிரி மேப் பண்ணணும்னா ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் ஐ திங்க் வில் பி ஆன்சர் பை டாக்டர் குமார். என்னன்னா, ப்ளீஸ் கிவ் அஸ் சம் லைட் ஆன் ப்ரீ குவாலிஃபயர் ஃபார் NBA. ப்ரீ குவாலிஃபயர் ஃபார் NBA. ஓகே, I just want to முன்ன கொஸ்டினுக்கு ஒரு சின்ன அடிஷன். அசைன்மெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் many. You can always add presentation. We are adding presentation. Then we are also doing projects. Project la vandu we have to take a conscious effort that some of them are related to societal development, some of them are related to people, socially challenged people, economically backward people. அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட செய்யலாம். செஞ்சோம்னா அது சொசைட்டிக்கு வந்துடும். ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அன் அடிஷன். அப்புறம் ப்ரீ குவாலிஃபையர்ல வந்து எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா அவங்க என்ன கேட்குறாங்க தெரியல. இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் குவாலிஃபையர் ஃபார்ம் தான், ஒன்றும் பெரிய விஷயம் ஒன்றும் இல்லை. அவங்க வந்து 3 வருஷத்தை டேட்டா கேட்குறாங்க, அட்மிஷன் கேட்குறாங்க, பிளேஸ்மெண்ட் கேட்குறாங்க, அப்புறம் ஃபேக்கல்டி ஸ்ட்ரென்த் கேட்குறாங்க. இதெல்லாம் தான் அதில் இருக்கு. இது தவிர anything specific I will answer on pre-qualifier. Only thing I will be very specific. கமிட்டி வந்தாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீ குவாலிஃபையர் தான் பார்த்துட்டு அப்புறம் தான் மற்ற வேலையை ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ அதில் நம்ம பெருசா மாற்றி சொல்றதுக்கு வந்து வாய்ப்பு ரொம்பவுமே குறைவு. Any specific question is there, I will answer, Professor. Yeah. Bhaskarji, would you like to add to this point? Pre-qualifier fill up பண்றது எப்படி, அல்லது pre-qualifier பத்தி சில விஷயங்கள் சொல்லுங்க. So pre-qualifier fill up பண்றது வந்து it is very easy. Everything is direct. அதாவது இது இருக்குதா இல்லையா அப்படின்னு கேட்கறாங்க. அது வந்து நம்ம சொல்லி போகணும். அங்க அட்ஜஸ்ட் பண்றது ஒண்ணுமே கிடையாது. அந்த ப்ரீ குவாலிஃபயர்னா என்னன்னா 9வது முடிஞ்சாதான் 10வது சேர்த்துவோம் அப்படின்ற மாதிரி. இதெல்லாம் இருந்தாதான் அக்ரிடேஷனுக்கு நீங்க குவாலிஃபைடு சொல்லணும். இதுல ஆக்சுவலா எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. இட் ஹஸ் பீன் டோல்ட் திஸ் யூ ஷுட் ஹேவ் ஒன்லி தென் யூ கேன் பி எலிஜிபிள் ஃபார் அப்ளைங் ஃபார் NBA அப்படின்ட்டு. ஓகே, இட் இஸ் as simple as that. யா சார், அதுல ப்ரீ குவாலிஃபயர்ல ஐ திங்க் நாகா NBA எனக்கு மறந்துச்சு, ரெண்டுலயுமே இருக்கு. அன்னெசரியா நம்ம ஒரு 5 lakhs பணத்தை கட்டிட்டு we need not waste. மினிமம் இது இருந்தா தான் நீங்க வந்து அப்ளிகேஷனே சப்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா அதை முதல்ல ரெடி பண்ணிட்டு தான் நம்ம அப்ளிகேஷன் போக முடியும். ஸோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபீகஸ்டி அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா ஃபார் டயர் 1 இன்ஸ்டியூஷன் வந்து டயர் 2 இன்ஸ்டியூஷன் வந்து மினிமம் 10% இருக்கணும். அட்டானமஸ் இன்ஸ்டியூஷனா மினிமம் 20%, வந்து 200
200 இல்லைன்னா 20 ஃபேக்கல்டி பிஹெச்டி இருந்தால் மட்டும் தான் நீங்க அப்ளிகேஷனே போட முடியும். ஸோ அந்த ப்ரீ குவாலிஃபயர் வில் டெல் மாதிரி அட்மிஷன் வந்து 50% மேல கண்டினியூஸா 3 இயர்ஸ் இருக்கணும். அப்போ 3 இயர்ஸ் அட்மிஷன் உங்களுக்கு தெரியும், இன்டேக் உங்களுக்கு தெரியும், அதை நீங்க போட்டீங்கன்னா இருக்கு. இந்த ப்ரீ குவாலிஃபைல இருக்கிற ஒரு 7 or 12 கிரிட்டீரியாஸ் ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் எக்ஸாக்ட்லி. தட் இஸ் வெரி டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட் தான். அது ஒன்றும் ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு வேலையே கிடையாது. இருக்கு இல்லை இருந்தா நீங்க அப்ளை பண்ணலாம், இல்லைன்னா ரெடி ஆகிட்டு அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ தட் இஸ் த மெசேஜ். So now I think we can nearing the time, another 5-10 minutes we can extend if the resource persons are ready. Only few questions are there and we'll make it answer also very brief for want of time. What is the role of Science and Humanities Department in this accreditation process, CO, PO and other things? I think both the panelists can answer, and we start with Dr. Kumar. Yeah, so in there is one criteria, first year criteria is there. Then there is all, that is the main. Hello, Sir Kumar sir, is it audible? அவர் பேசுறது கேட்கலைங்க சார். அதான் ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் ஆயிடுச்சு. நீங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருங்க, சார் வந்துருவாரு. ஓகே சார். Sir, 8th criteria for tier 1 and tier 2 is the same. 8th criteria is not available for diploma colleges. இத கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கங்க. ஃபர்ஸ்ட் இயர் டேட்டா அவங்க கேட்கறது இல்லை. Therefore, criteria 8 is for first year students பத்தி பெர்ஃபார்மன்ஸ் பத்தி கேக்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பத்தி கேட்டா யூசுவலி நிறைய காலேஜ்ல எல்லா காலேஜ்லயும் இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த எஸ்என்எஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல சயின்ஸ் அண்ட் ஹியூமனிட்டிஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க. Therefore, it becomes the responsibility of the first years. அதுக்கப்புறம் ப்ரோக்ராம் ஸ்பெசிபிக் ஃபைல்ஸ், ப்ரோக்ராம் ஸ்பெசிபிக்ன்ட்டு இது 7 இருக்குது கிரைட்டீரியா. இன்ஸ்டிடியூஷன் ஸ்பெசிபிக்ன்ட்டு ஒரு 3 இருக்குது. Usually the institution specific files will be taken, institution specific everything will be taken care of by the Science and Humanities Department. அது காமனா பண்ணிட்டு யார் NBA போனாலும் சரி Science and Humanities Department இந்த 3 காமனா இருக்கும். Because that is a continuous thing which has to be kept ready always. Criteria 8, 9 and 10, whichever department is whichever program is going to go in for accreditation by NBA, it is required. அதனால இத தனிப்பட்ட ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை பண்ண வைக்கிறது கஷ்டம்ன்றதுனால this work will be given to Science and Humanities Department. This will be my answer. Yeah, thank you Ji. Next வந்து மிஸ்டர் ரசீனா பேகம் கேட்டிருக்காங்க, how to prepare the course file, what are its content? Madam, it's a very lengthy topic. It's I think you all can sit together and prepare. If you find it very difficult, you personally mail to our IQAC coordinator. We have a checklist. Every course file should have contain all those things. We are very happy to mail. That's not a problem. I think there are many appreciations. Moving to questions for criteria 9, whether all departments have to maintain student activities. Yes, all departments have to maintain the student activities of their department. இது certain things will be maintained common and it will be shared to the department. இப்போ NCC, NSS அப்படின்ட்டுலாம் வரப்போ அதெல்லாம் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டையும் மெயின்டைன் பண்ண சொல்லாதீங்க. அது வந்து அந்த கோஆர்டினேட்டர்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி நம்ம வேணுன்ற ஃபார்மேட்ல கேட்கறப்போ அதை கொடுப்போம். இதுதான் ERP பண்றது. ERP-ல இருந்து கரெக்டான ERP இருந்துச்சுன்னா we will be able to do all these things. தயவு செய்து ERP-ய அவுட் சோர்ஸ் பண்ணாதீங்க. நீங்களாவே உங்க சிஸ்டமை ERP-ய கன்வெர்ட் பண்ணணுமே தவிர ERP சாஃப்ட்வேரை இறக்குமதி பண்ணீங்கன்னா it will spoil everything. Yeah, welcome back, Dr. Kumar ji. I think there is some net disconnection, I suppose. Yeah. Now we will move on to the TV debate. மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு டாக்டர் பி செல்வம் பச்சமுத்து. பாஸ்கர் சார் வந்து 6 CO வேணும்னு சொல்றாரு. குமார் சார் வந்து 5 இருந்தா போதுங்கிறாரு. எதை ஃபைனலா வச்சுக்கிறது? 2 பேருமே பதில் சொல்லிருக்கு. இப்போ வந்து யூசுவலா பாத்தீங்கன்னா இல்ல குமார் சொல்ல வராரு, முடிச்சிட்டு பாஸ்கர். ஓகே, நான் பேசும்போது சொன்னேன் 5 to 8, so you can have between 5 to 8 COs.
So I have seen colleges having only 5, but a good number is 6. So in my presentation, as example, I have always taken as 6 COs, but 5 is good enough. Anything more than 6 will be too much of calculation. That is my understanding of this. சார் என்ன கேட்டீங்க அப்படின்னா, that is what is institution standardization. இப்ப நீங்க வந்து 5ல இருந்து 7 வைக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா பாருங்க, இந்த மாதிரி கேள்வி எல்லாம் வரும். அதனால இந்த மாதிரி இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் லெவல்ல if you do not want to spend time unproductively, இது ஒரு ஸ்மால் டிசிஷன். சில பேருக்கு பிடிக்கும், சில பேருக்கு பிடிக்காது. 2 வச்சிருங்க. 2 definite ways of becoming unhappy in life அப்படின்னா, 1, think that everyone should be happy with you, நீங்க unhappy ஆயிருவீங்க. Think that you should make everyone happy, you will become unhappy. அதனால தயவு செய்து வந்து முடிவெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு தயங்கவே கூடாது. யாரு எல்லாத்தையும் சந்தோஷப்படுத்தவும் முடியாது, எல்லாருமே நம்ம கிட்ட சந்தோஷமாவும் இருக்க முடியாது. அதனால இதுல வந்து நம்ம ஹிட்லரா மாறிட வேண்டியதுதான். 6ன்னா 6 தான், ஏன்னா நான் தான் வாத்தியார், அவ்வளவுதான். Okay, very good. Sir, it depends on your internal program assessment committee and the coordination, IQAC and other things. You sit and decide. As NBA original document says 6, Bhaskarji has said 6, but we have got an NBA accreditation with 5 only. So that is not a very strict rule. If you add more and more, then the question paper setting and all assessments will be highly laborious task. So as yesterday, Dr. both the panelists were telling, we must make some compromise here and make the work as necessary, but as simple as possible. Okay. Next is that, will there be any effort on grading if you fix lower PO target? If you fix a lower PO target level in if our continuous improvement category, will there be any lower marks by the grading authority? So I think Kumar can answer. Yeah, sir. Actually, even if you don't attain the POs, that is, I have not attained, it is that an institution, that is a program, does not attain the PO for all the subjects. So there will be few courses we have attained, few we will not attain. So if you have not attained, the committee will look for corrective actions. What are the corrective actions you have taken? How you have implemented? I think that is how it is being looked at. Okay, sir. Over to you. Yeah, Dr. Bhaskar. Yes, sir. We set a target. Target set பண்ணி attain சிலது attain பண்ணுவோம், பண்ண மாட்டோம். We only have to have a action taken for corrective measures, and we should have proof for that. And when you are going to set the target, don't set over enthusiastically. Start பண்றப்போ ஒரு 60%ல ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் யாரோ ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாங்க, சரி ஒரு வருஷம் முடிஞ்சு இம்மீடியட்டா சேஞ்ச் பண்ணிடலாம்ட்டு. அப்படி எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்காங்க. ஒரு 3 வருஷம் கன்சிஸ்டன்டா வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் காமிச்சிருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணுங்க. சேஞ்ச் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு 15% சேஞ்ச் பண்ணாதீங்க, 5% சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். That's how it should go. Yeah, it depends on the individual institution and the policy. My experience, I tell you what we have practiced. I always prefer more than 50% must be the initial target. So 60% or 0.6 out of 1. Then if that batch has attained 60% of say mark, then whatever have attained, suppose if you have attained 50, keep that as 60 and try to move towards it. So you set as 60 and you have attained 65, then next year 65, 10% of that 65. So another 6.5. So make it either 7 or so 65 plus 7, 72. Keep that as a target, move towards it. In case the next batch has given only 40%, then keep that as 72 and try to move towards the 72. And that is what is a general idea. Again, it depends on you. So next is a very, very important question.
I think both the panelists can answer. So we can, I request them to make it very brief because of want of time. Sir, in the regulation 2017, Anna University results for Tier 2 colleges are low. Will it attain the PO outcome? Sir, let me answer it. 2017 Anna University regulation results, the last 2 years are low, that is well known, but the visiting person might not know that. That is point number one. Next point is uh, we are fixing, that is why I keep on insisting that the course outcome should be based on the Anna University result. So it is always possible to convince that overall university has changed its method of evaluation and assessment. That is why such a low results are there. Okay, thank you. Yeah, Bhaskar ji. Sir, I think Dr. R.S.Kumar has given the right answer. Okay, fine. Excellent. Mentor-mentee files. Can you throw some light? How to show mentor-mentee files? Sorry for the interruption. Yeah. ரெண்டு ரிசோர்ஸ் பர்சனுக்கு வேற வேற மீட்டிங் இருக்கு சார். Shall we take it as a last question? Yeah, excellent. So this one plus one more question. With that, we will come to the end. Okay. I think this question will end. So how suggest some quality measure initiatives recognized by NBA accreditation team for Tier 2 institutions? Can you suggest some quality initiatives that are recognized by accreditation bodies for Tier 2 institutions? Each panelist one or two lines. Bhaskar ji and then Kumar. Sir, they are not suggesting anything specific. Quality initiative is something which we have to actually look into depending upon the situation of that institution. What is required for my institution might not be required for that institution. Because in my institution, maybe there are many students who are able to understand English, but there might be institutions where some communication training is very mandatory. So it depends upon the situation. There is no common list which says that இதெல்லாம் பண்ணணும். அவங்களுக்கு இது மலேரியான்னா அவங்களுக்கு அந்த மருந்து கொடுக்கணும், இன்னொருத்தருக்கு காமன் காய்ச்சல்னா அவங்களுக்கு அந்த மருந்து கொடுக்கணும்ன்ற மாதிரி. It depends upon the situation. Yeah, thank you, Ji. Over to Kumar. Yeah, sir, even I fully agree with what Dr. Bhaskar says. There is nothing like a specific thing, but there are some places where predominantly South Indian, I mean Tamil Nadu based colleges fare poorly. That is one is on competitive examination. So we don't go for GATE or we don't go for CAT kind of examination. So competitive examinations we are low. Then next thing is on industry oriented projects. These two things I feel that it will help many students to prosper in their life. Thank you. Yeah, thank you, sir. We are coming to the end of the program. So I request each resource persons to put some final note, and we'll start with Dr. Kumar. Yeah. So my first thing is I want to thank KAOT and the team for doing such an amazing activity, putting things together, implementing without any issues, number one. Number two, all these activities are possible because of the body called NBA, National Board of Accreditation. They are there with us in promoting quality and assuring quality. So we have to pay a very big thanks to NBA. Number three is every day there are about close to 300 odd participants, management people, principals, faculty members. Everybody is doing an amazing job. The fourth point I want to tell is please do retraining and retraining. One shot will not cure this kind of an important knowledge. This will not give all the knowledge. Thank you so much. Once again, Jai Hind. Thanks to Dr. Kumar sir for sparing his valuable time, because sitting at a principal seat and sparing time, how tough it is.
we are aware. So thank you for being a resource person and participated nicely and presented a lot of things. Over to Bhaskar ji for final comment. So I will reserve my thank-giving note for some time. See, first thing, there was a question. What is the mentoring system? மென்டரிங்ன்றது வந்து நம்ம யாரையும் கம்பல் பண்ணி எல்லாம் பண்ண வைக்க முடியாது. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம குழந்தைங்க, அப்போ அவங்கள பார்த்துக்க வேண்டியது நம்ம பொறுப்பு. அப்படின்ட்டு நம்ம இன்ட்ராஸ்பெக்ட் பண்ணி நம்ம மென்டல் செட்டப்பை இது பண்ணிக்கணும். என்னோட குழந்தைக்குன்னா ஒண்ணு, என்னோட ஸ்டூடெண்ட்டுக்குன்னா வேற ஒண்ணு அப்படின்றதே கிடையாது. தென் ஓன்லி யூ கேன் பிகம் அ மென்டர். சும்மா இந்த சிஸ்டம் வச்சுட்டு இந்த ஃபைலை மெயின்டைன் பண்ணி எல்லாம் மென்டர் சிஸ்டம்னால வந்து எதுவுமே ஆகாது. ஷெட்யூல் எல்லாம் போட்டு கூட நிறைய பேர் மென்டர் சிஸ்டம் நடத்துறாங்க. பட் ப்ளீஸ் சேஞ்ச் யுவர் ஆட்டிடியூட் தட் அவர் சில்ட்ரன் ரிக்வயர் லாட் ஆஃப் மென்டரிங். நம்மள மாதிரி அந்த எமோஷனல் ஸ்டெபிலிட்டி எல்லாம் அவங்களுக்கு இருக்கிறதுக்கு இந்த ஜெனரேஷனுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி. Therefore, if we share our experience and if we stand for them, they will definitely do much better. மென்டரிங் சிஸ்டம், இது மென்டரா நிறைய பேர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இருந்தாங்கன்னா மென்டரிங் சிஸ்டம் வந்து ஒர்க் ஆகும். ஆனா அதுல என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மென்டரிங் சிஸ்டம்ல தட் இஸ் அ டிஃபரெண்ட் வெரி பிக் லிஸ்ட். இதுக்கு என்ன மென்டரிங் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மறுபடியும் இதுக்கு நான் வந்து என்னோட யூடியூப்லயே நான் வந்து போட்டுட்டேன். அதாவது ட்ரெயினர் பாஸ்கர்ன்ட்டு போய் நான் என்ன ஓபன் பண்ணியே காமிக்கிறேன். ட்ரெயினர் பாஸ்கர்ன்ட்டு போய் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு கோ டு தி பிளேலிஸ்ட் கேரியர் ரெடினஸ்ன்ட்டு ரெண்டாவது வீடியோ, கேரியர் ரெடினஸ்ல ரெண்டாவது வீடியோ, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சக்சஸ்ஃபுல்லா வர்றதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும்னு இருக்குது. அதுலதான் மென்டரிங் கொடுக்கணும் மெயினா. அதை தாண்டி எதை வேணாலும் கொடுக்கலாம். பட் அகடமிக் மென்டரிங்ன்றது வந்து இதை கண்டிப்பா கொடுக்கணும். நம்ம ஸ்டூடெண்ட் வந்து if they do all those things with the guidance of the teacher, each and every student will have a better career. Therefore, that is the answer for that. Next, my thanks to all the participants. ஏன்னா பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து they have been posing a number of questions. இந்த chat பார்த்தாலே தெரியுது. all the questions in the limited timeல answer பண்ண முடியாட்டியும் I think that everyone has connectivity in this particular age. My phone number and email ID is there in all my videos. Phone number வேணா நோட் பண்ணிக்கங்க. 9443578139 9443578139. It is on the video itself. கூப்பிடுங்க. I will definitely clarify your doubts. Then, as a faculty member, help your other faculty members. நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதை மற்றவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம். தயவு செய்து சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா நீங்களும் ஸ்ட்ராங் ஆயிருவீங்க. Please help your faculty members to learn. And as everyone says, as a trainer, I will tell, in the program use agu we will start, but in-depth training is required, where all your faculty members should be trained and assessed and made sure that they have undergone certain things and they are being assessed so that they are equipped for contributing for the institution. Visiyam therinja automatically panniruvanga. This is what it is. Now I will just share the video, and just 1 minute I will hope the video is screened. Yeah, visible. You have to go to more and share a screen with audio. You have to enable. I've been looking for you for 8 months. I have been looking for you for 8 months. You had a gun in my right hand. எனக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் போயிருச்சு, ஆனாலும் இந்த பொசிஷன் தான் எனக்கு கரெக்டா இருக்குது சுடுறதுக்கு. என்னோட லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல ஷூட் பண்ணி பழகி இருக்கிற ரைட் ஹேண்ட் பாருங்க சுட்டுட்டா.
இந்த டயலாக்கை மட்டும் கவனிச்சுக்குங்க. When you have to shoot, shoot, don't talk. When you have to shoot, shoot, don't talk. இதுதான் வந்து அந்த வீடியோ. இப்போ வந்து பேசுறது எல்லாத்தையும் நிறுத்தி போட்டு தயவு செய்து போய் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். NBA பத்தி பேசிட்டே இருந்தா NBA வராது. அதுக்கு ஆன சிஸ்டம் எல்லாம் டெவலப் பண்ணி எல்லாருமே ட்ரெயின் பண்ணி ஒர்க் பண்ணும், அப்பதான் ஆகும். And as a final note, my thanks to the entire Knowledge Institute of Technology team which has taken such kind of an initiative. And அவங்க நினைச்சிருந்தா அவங்க இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு மட்டுமே வந்து இந்த ப்ரோக்ராமை வச்சிருக்கலாம். பட் they have shared it to all the institutions across their connection. I thank the principal of KIOT, Dr. PSS Srinivasan, and I think that I should really acknowledge நேர்ல இருந்திருந்தா அவர் கை குலுக்கி இருக்கலாம். Thank you very much, sir. It is a great service for everyone. Thank you very much for giving me such kind of an opportunity to share certain things which I know. I thank the other resource person whom I have worked with and who has been instrumental for me in learning many things. Thank you very much, Dr. R.S.Kumar, sir. Thank you very much. And again, my கை கொடுக்க முடியாது, ஏன்னா கொரோனான்னு சொல்லி கை கூட கொடுக்க முடியாத நிலைமை கொண்டு வந்துட்டாங்க. Really very happy. My thanks to Mr. Dr. Professor Tangavel. அவர் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சீக்கிரமே வந்துடுறாரு, கரெக்டா எல்லாத்தையும் கோஆர்டினேட் பண்ணி உங்க டீம் வந்து பிரமாதமா பண்ணிருக்கு. ரியலி வண்டர்ஃபுல். தி ஒன்லி திங் which I will ask for is, see, இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ல நம்ம அட்டென்ட் பண்ணா தி ரெக்கார்ட் ஆஃப் திஸ் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் us also. அதாவது நம்ம ஏதாவது ஒரு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வைக்கிற மாதிரி. நாளைக்கு வந்தப்போ they ask NBA இதுல என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னா, நீங்க எத்தனை ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அட்டென்ட் பண்ணீங்கன்றது ஒண்ணு, எத்தனை பேரை ட்ரெயின் பண்ணீங்கன்னு கேக்குறாங்க. ட்ரெயின் பண்ணியிருந்தோம்னா அதுக்கு வேல்யூ ஜாஸ்தி. So I would like to stand for my institution with certain records. So I request the organizers to send me certain records, அதாவது டாக்குமெண்ட்ஸ், மேபி a thanking note, ஒரு லெட்டர் ஹெட்ல தேங்க்யூன்னு எழுதி அனுப்புவீங்கன்னா கூட எதுக்காகன்னு கூட வேண்டியது. இந்த ப்ரோக்ராம் போட்டு thank you for the resource, being a resource person. I only request for that. Thank you once again. Yeah, thanks, Bhaskar ji. Again, so kind of you. Both the resource persons have done a tremendous job. Now, before my closing note, it's maybe 2-3 sentences. Before that, I like to thank our KOT IQAC team as a whole and Dr. M. Tangavel, IQAC coordinator, for really making the things done. And in the back end, Dr. Muniraj, head of EEE, is supporting Dr. Tangavel. Of course, the total program guest participant management is being done by Prabhakar and Deepak. They have done an exceptional job because in many programs, this unmuting is a very tedious task, and the person presenting will be troubled with a lot of noise disturbances, and even in many MMACA webinars I regularly watch also this problem happens, but absolutely no such thing, and they meticulously they have taken note of that. I thank Prabhakar and Deepak for this extensive activity. Of course, Mr. Siva, our web admin and PRO, yes, you can see his studio. So without any disturbance, one laptop, one system, plus one mobile, and positioning people, he does a meticulous job. Thanks, Siva, and behalf of everyone. And of course, in the background for video management is done by, I think, Rajavel, and YouTube channel management is being taken by MJR. And really, thanks to everyone. Of course, the entire credit goes to our MBA director, Dr. Stephen, and Visagavel. They are in the background and taking care of a lot of works on behalf of me, all other HODs and faculty members. Of course, management, without management support, we cannot do anything. We thank our KOT management also for permitting us to do such activities. As a overall coordinator of the program, my final point is that
as a higher education institution, we must do 3 jobs. One is seek, where in all the 3 jobs, faculty is a pillar, is a key element. Knowledge assimilation. We have to collect, read textbooks and this material, that material, and collect the knowledge, assimilate the knowledge, and make a content ready and present it to the next generation. Because we are the past and future, we are the present as a teacher. So we must present it in an interesting way and make them to understand. So this is the second part. The third part is the creating new knowledge creation by research. That is how, then only the cycle will continue. Knowledge creation, then knowledge assimilation, knowledge delivery. So again, this our students will become will be the knowledge receiving person, assimilating person. Then he will become a knowledge delivery person, and he will create something. So this how the journey cycle continues, like PDCA cycle of Deming. This is a higher education. As a faculty, we must look from these 3 perspectives, and we have to do. But anything we do, quality, quality, quality. This is where we will survive. Without quality and continuous improvement of quality, today we can survive, but tomorrow we will not. Then the final point, as a teacher, ethics. Teachers are known for ethics. Mada, Pida, Guru, Devam. So before God, the society, Indian society places teacher. So we must be the role model for many of the generations. My former principal, Dr. A.M. Nadarajan sir, used to say, if a teacher doesn't do well, he spoils 30 years life of a student, 30 years life of a batch of student every year. So that is a role as a teacher we must play. And you all have shown a great interest in attending this program. And I think the entire thing, Dr. Bhaskar's talk and Dr. Kumar's talk and myself, all were talking more on ethics and quality improvement, need for that quality improvement and need for exhibiting ethics more than the content of the program. So that only has elevated us to a better level, to such level. I think every one of us has got a potential to elevate themselves and go surpass your gurus. So with this final note, I thank every participant for this thing. I once again thank Dr. Rao, All Engineering College. Just he seeded one idea, and our principals group, many have supported, and this event has happened. It's a hit 400 plus participants. Really, it's an amazing thing at this lockdown. So with this final note, I leave the floor to the overall coordinator of IQAC, Dr. Tangavel. Thank you, sir. I once again thank all the resource persons, KOT management, and the organizing team, and the supporting the staff of KOT. And as I said in the beginning, we have an assessment somewhere in the middle of the next week. So we will send an email consisting of link for attending the assessment. And we have downloaded the attendance of all the participants. So based on the attendance and the assessment marks, definitely we will give you, we will share e-certificate so that the participants can make use of it for their NBA and other NAC, NBA and other programs. Thank you. Definitely, we will come back with a few more programs. This is only the beginning. Definitely, we will try to conduct more programs through IQAC of KOT. I thank KOT management for giving permission to organize this program. Thank you all. Thank you. Namaste.